Hello, everybody. Здравствуйте всем. Welcome, welcome. Добро пожаловать. Nice to meet you. Рад вас видеть. 48, how are you? 48, Nice to see you. рад тебя видеть. Где-то под Сашей. Там буду сядь. All right? You feel good? Хорошо себя чувствуешь? Spiritual life was supposed to feel good, right? В духовной жизни предполагается, мы должны себя хорошо чувствовать. Otherwise, what's the point? А иначе в чем смысл-то от духовной жизни? There must be something better. Должно же быть что-то лучшее. So welcome everybody. Добро пожаловать всем. I see we have some older gentlemen and ladies here. Вижу у нас здесь как бы взрослые джентльмены и Is леди. your family? Это семья? Wow. Родители. Parents? Welcome to you. Добро пожаловать. That's very good that you come and try to understand who are we and what is your son doing. This is natural as parents. Очень хорошо, что вы приходите и хотите понять, кто есть мы, чем сын занимается. То есть это естественно, очень хорошо так. Natural love and affection. You want to understand, what is your child doing. It's a natural thing. Это естественно любовное вот это отношение, что чем занимается мой ребенок. То есть я хочу также это понять. Otherwise, there'll be some fear and anxiety and not knowing. А иначе будут какие-то страхи, беспокойства, и мы как бы не будем знать, чем они занимаются. Do you speak English? You can understand me directly or through translator? Вы по-английски говорите или через переводчика? Okay. Хорошо. So anyway, that's why we have nice translator. Поэтому у нас like that. хороший переводчик есть. And then this gentleman here, И этот джентльмен тоже здесь. also family, Тоже семья? friend, Baladev, is your friend? Yeah, this is Yanis. Huh? Yanis. Dennis. Yanis. Yanis. Yes. He came before, was Вы it? уже раньше приходили, так же ведь? One time. Okay. All right. And who else do we have? Кто All еще right. у You нас guys есть? all look familiar. I remember you. Тебя я помню. All right. Mataji. Yeah. Матаджи, кто там еще? Сейчас придет моя мама. Huh? My mother will come also. Is that why you're sitting in the king's chair over there? Поэтому ты там на царском кресле сидишь. No, it's all right. Это нормально, нет проблем. So, Krishna is in the heart of every living entity. God is in everyone's heart. Бог Кришна, Он находится в сердце каждого живого существа. And He comes as a well-wishing friend of every soul. И Он является лучшим другом, благожелателем каждой души. And just like mother and father, they only give the best possible advice to their children out of love and affection. И из любви мама и папа всегда дают самый лучший совет своим детям. So Krishna is the ultimate father. God is the father of every soul. И Кришна, Он Бог, Он отец каждой души. So He also has natural love and affection for all of His children. И естественным образом у Него есть вот эта любовь и теплота ко всем своим детям. So He's always trying to give us internally some nice spiritual inspiration and intelligence, how to understand about the God and spiritual life and how to live a nice spiritual moral life. Он всегда изнутри пытается дать нам какой-то разум и понимание, как понять Бога, и как более лучшую жизнь жить. This is in our best interest to understand and behave like that, to understand, follow laws of God. Это в наших лучших интересах вести себя так и понять вообще, каковы законы Бога. But although He's trying to tell us, we're not hearing Him. We cannot hear Him. We don't have faith in Him. So if we cannot hear Him, understand Him, we cannot follow Him. И Он пытается, несмотря на то, что Он пытается нам все это рассказать, мы не можем слышать Его, и мы не можем следовать тому, что Он говорит. So the point of religion, any bona fide religious system, is to develop love for God, И смысл всей религиозной практики – это развить любовь к Богу. to serve God in a mood of loving devotion. This is the goal. Чтобы служить Ему с любовью, преданностью, то есть это наша цель. But if we don't know God, don't understand God,
how we can surrender and serve Him in a mood of loving devotion. It's not possible. И если мы не знаем, кто такой Бог, не знаем, как его понять, как мы можем служить Ему с любовью и преданностью, это невозможно. So I was raised as a Christian from my childhood. Я с самого рождения был воспитан как христианин. And my family also every week, my whole life we went to church. И моя семья, мы каждые выходные ходили в церковь. And even I thought about being a Christian priest. Я даже думал, чтобы стать христианским священником. And I'm just thinking when I met my father, finally I said, Father, I finally understood what I want to do with my life. Я помню, как я думал, сейчас отца встречу и скажу ему: Отец, я в конечном итоге понял, что я хочу сделать со своей жизнью. So he said, Oh God, what is it, you know? И он сказал: О Боже, что это такое там? Because I said so many things to him in my life. So he was like, okay, what is this guy going to say now, you know? Потому что я в своей жизни так много вещей ему говорил, он думал, так, So- что он сейчас опять собирается мне сказать? Of course, parents have many dreams and hopes and expectations for you. Конечно, у родителей очень много как бы мечты есть, какие-то ожидания на своих детей. My father wanted me to be a professional ice hockey player. Мой отец, он как бы хотел, чтобы я был профессиональным хоккеистом. You know, ice hockey. Знаете, хоккеист? Yeah. But my mother wanted me to be a lawyer. Но моя мама хотела, чтобы я адвокатом стал. So naturally, they have some plans, some ideas, something that would be interesting for them. You know what we should do. Естественно, у них есть какие-то планы, идеи, то есть кем мы должны быть и что мы должны делать. Sometimes it lines up, sometimes it doesn't line up. Иногда это совпадает, иногда это нет. So finally, after so many different attempts, trying many things in my life, I finally got very interested for spiritual life. В конечном итоге разными вещами занимался в жизни, и я был в конечном итоге заинтересован в духовной жизни. So I told my father, I finally figured out what I want to do. И потом я когда к отцу подошел, сказал: Отец, я в конечном итоге разобрался в том, что я хочу And he сделать. was like, okay, what is it, you know? He was like bracing himself, you И know? он вот так вот: ладно, что это там такое? Он подготавливал себя. Because I could say anything, right? Потому что от меня все что угодно могло And изойти. he knows me. И он знает He меня. knows this person can say anything. И он знает, эта личность все что угодно может So he сказать. said, okay, what is it? И я тогда сказал: ну хорошо. Он сказал: ну хорошо, что это? And I said, I want to become a Hare Krishna devotee И of тогда я God. сказал: Отец, я хочу стать преданным Харе Кришна. And he said, oh my God, И you он: know? Боже мой вообще. Oh, Jesus, you know? О, Иисус. Why couldn't you just become a Christian priest, А you почему know? тебе не стать просто христианским Okay, you want священником? to serve God, become Christian priest, you know? Хочешь служить Богу? Ну хорошо, ну стань христианским священником. So that was a bit of a shocker for him, you То know? есть для него это шокирующая информация была. Because they're following this very rigid, you know, kind of tradition, Irish Catholic, Christian tradition. So they're very much like stuck only in that understanding, you know? Он как бы был в определенном, в одном понимании, следовал вот этой католической вот традиции христианской. But I was trying to understand philosophically, reading the Bible, trying to understand about spiritual life. I had hundreds, thousands of questions, you know? И у меня было сотни, тысячи вопросов, я пытался понять Библию, пытался все это философски также понять. Because I was very inquisitive. Потому что я был очень любознательным. Whenever I want to understand something, I really want to understand И it. если я хотел что-то понять, я это хотел по-настоящему понять. So then I would go to the Christian priest in the church, the monastery, Я однажды пошел к христианскому священнику and I в would один ask храм. them so many И questions. я начал ему очень много вопросов задавать. And mostly they would get annoyed with me. И они в конечном итоге как бы, как это? Раздражены были мной. Right? They're like, hey kid, you have like too many questions, you know? Слишком много вопросов задаешь. Right? It's too, just relax, you know? You have Просто too many questions. Just pray расслабься. to God, you know? А иначе у тебя слишком много вопросов, иди лучше Богу молись. I said, but if religion means to love God and serve God, well, who is God? И я говорил, что религия значит любить Бога, служить Богу, поэтому кто такой Бог? How can you love and serve somebody that you don't know? И как вы можете любить того, кого вы не знаете? So then they're supposed to be like really advanced in spiritual life, and they don't know how to answer my И question. предполагается, они должны быть такими продвинутыми в духовной жизни, но они даже не знали, как на мой
вопрос ответить. You dedicated your life to serving God, and you can't even understand or explain who and what is God? Ты посвятил свою жизнь служению Богу, но ты даже не можешь объяснить и сказать, кто такой Бог. That means you don't know God. Это значит, ты не знаешь So how Бога. are you a preacher or teacher, or what faith and inspiration or intelligence are you going to explain to anybody? Поэтому каким образом ты являешься вот проповедником, учителем, как ты можешь поделиться с кем-то вот своей верой вот этой? So they would just say, well, nobody knows. И они отвечали, ну никто не знает, кто такой Or, Бог. everybody, religion means just searching to understand about the spiritual topics. Ну религия это значит искать духовные темы, найти их как-то. Or they'll say, Jesus is God. Или они говорят, да Иисус Бог. And then they say, well, Jesus said he's the Son of А God. я отвечаю, ну Иисус, он говорит, что он Сын Божий. And he's praying to our Father who art in heaven. И он молится Отцу на небесах. So who is the Father in heaven that Jesus is praying to? Поэтому что это за Отец на небесах, которому Иисус молится? So anyway, so many questions, they could not understand it, they could not answer it. Поэтому было очень много вопросов, и они не могли это как-то понять и ответить на это. So when you're younger, you're just blindly accepting, okay, my family is bringing me to the church, just be a good boy and just don't ask too many questions and just accept it. Okay, for some time that's all right. Когда ты молодой, ты слепо просто следуешь, тебя родители ведут в церковь, ты просто выполняешь то, что они тебе говорят. Then at a certain point, you start asking, why am I doing this? Why am I going to the church? What's the purpose of this church? На каком-то этапе ты начинаешь задаваться вопросом, а зачем вообще в эти церкви хожу? То есть каков смысл в этом? And naturally, especially you're in university, college, you're studying, reading, all of this, hopefully it starts to make you ask questions and to think, in a broader way beyond just being dogmatic or just mechanically following some system without understanding what it is and what you're doing. Потом ты учишься в институте, естественным образом что-то изучаешь, у тебя начинают возникать вопросы, и ты начинаешь задаваться вопросом, чем я занимаюсь, почему я все это делаю. So this type of inquisitiveness and desire to understand God, to understand absolute truth and spiritual life, this also is very strong within certain individuals. I'm not the only one like that. We all would not be here if we didn't have some serious interest for God. Поэтому вот эти желания понять Бога, то есть служить Ему, то есть это индивидуально есть у каждого, иначе мы здесь и не были. And I, started this process when I got out of university. И я начал вот этот процесс, когда после университета. So this is over 35 years I'm practicing as a person in this spiritual path and as a preacher and teacher. Больше 35 лет я практикую это и практикую как учитель и как проповедник. So I always was seeking higher and higher spiritually advanced personalities that I could learn from, who could answer my questions, destroy my doubts. Я всегда искал более возвышенную и продвинутую духовную личность, которая может ответить на мои вопросы и разрушить мои сомнения. And as I mentioned in the beginning, because God is in everyone's heart, He knows what is everybody's thoughts and everybody's desires, whether materially or spiritually. Как я уже раньше сказал, что Господь находится в сердце каждого, Он знает, какие у каждого желания, либо материальные, либо духовные. Everything is based on desire. Все основано именно на желании. Even in material world, people who are very successful materially, they have very, very strong desire. Даже в материальном мире те люди, которые очень успешны, они успешны потому, что у них очень сильное желание They есть. say if you want to really be successful in anything, you have to have very strong, passionate desire. И они говорят, если ты хочешь быть успешным в чем-то, у тебя должно быть очень сильное страстное желание к Very этому. strong determination. Очень сильная решимость должна Very быть. clear understanding of your goals. Очень ясное понимание своих целей. And very nice process how you're going to achieve those goals. И очень такой процесс, который поможет тебе достичь этих Whether целей. it's short-term, medium-term, or long-term goals. Это цели либо долгие цели, либо какие-то близкие цели ты ставишь перед So собой. that dynamic is the same whether it's spiritual or material. Эта динамика точно такая, неважно, это либо духовно, либо материально. Everything that happens to us ultimately is up to our desire and the strength
of our desire. Все, что с нами происходит, в конечном итоге, это зависит от наших желаний и от силы наших желаний. So before we came to spiritual life, we also had very strong material desire. Перед тем, как прийти в духовную жизнь, у нас также были очень сильные We went to материальные school, желания. university, college, all of these different professions in order to become successful materially. Мы ходили в школы, институты для того, чтобы быть материально успешными. And we studied many books and learned from many people how they became successful. Изучали разные книги, разных людей, как они стали успешными. And also went in that path for some time in our life. И какую-то часть своей жизни мы также шли по этому пути. Right? I was also married. I also have children. I also had businesses and professions. So I know clearly what is that side as well. Я также был женат, у меня дети, я занимался бизнесом, то есть я очень хорошо понимаю, что это такое. And that was good for me to learn all of those things and to realize many things and what it means to live material life and take responsibility for yourself and your family and working and paying your bills and it's not at all easy, very difficult to do all of those things. Для меня было хорошо тоже получить этот опыт, что значит жить вот семейной жизнью, работать, платить по счетам, то есть я получил также этот опыт. So I also went through all of that in my life. Я также прошел через это в своей жизни. And lastly, when I was older, I was able to retire and just more completely focus on traveling and preaching and practicing spiritual life. И когда я стал более старше, я сфокусировался на путешествиях и на проповеди духовной жизни. But the point of our class tonight will be on, what is your goal in life? Но смысл нашей лекции будет сегодня в том, что какова твоя цель в жизни. And what is the strength, what is your desire? И какова сила твоих желаний. And what is the strength of that desire? И какова вот эта сила этого желания. And how that brings one, either materially or spiritually, towards some type of experience or success. И как это приводит либо материально, либо духовно к какому-то успеху. So we'll read a verse from Bhagavad-gita, which is the, let's say, how do you say? I don't want to say Hindu because the soul is not Hindu. Мы будем сегодня читать из Бхагавад-гиты. Я не хочу сказать хинду, потому что душа, она не является индусом каким-то. Right? The soul's not American or Latvian or Russian or German. Душа не американская, не латвийская, не немецкая. Right, just like a car, you might have BMW or Mercedes or Opel or Chevrolet or Ford, right? So different machine is there. Подобно тому, как машина может быть Opel, Chevrolet или BMW. But inside the machine is the soul, is the self. Но внутри машины находится душа, то есть ты сам. So that self, that soul, what is its ultimate desire? И вот в конечном итоге, каково настоящее желание этой души? Is it spiritual? Оно духовное, Is it material? материально, Is it mixed? это смешано. And then what are those processes to achieve that? И каков процесс достичь этого? And what results can you expect from that? And are you satisfied with those results? И каковы результаты ты можешь ожидать, и насколько ты удовлетворен этими результатами? Does that make you peaceful and happy and satisfied in your life? Это делает тебя счастливым, спокойным, удовлетворенным в своей жизни. My mother was a very strong lady, Моя мама была очень сильной женщиной. and she was not liking that I became Hare Krishna И devotee. ей не нравилось, что я стал преданным Харе Кришне. And we would have battles together. И у нас там вот эти битвы были, дебаты с ней. Philosophical, psychological, spiritual battles. Философские, психологические вот эти духовные дебаты And были. this was our relationship always. И это So it's были nothing new. наши всегда взаимоотношения, то есть ничего нового. But she was very much attached to me. Но она очень сильно привязана была к And I мне. was also for her. И я также как бы But I к ней. couldn't let that get in the way of my spiritual and personal destiny. Но я не мог, как бы сказать, чтобы это помешало моей духовной цели вот этой. And I used to try to explain to her, Я пытался объяснить это and I ей, used to give her different books, разные книги давал ей. and I was just trying my best to help her to understand how God was inspiring me and how I had very strong spiritual interest and desire. Я пытался ей объяснить, как Господь, Он воодушевил меня, и что у меня есть очень сильное вот это духовное желание. And before she left her body, she died.
Перед тем, She как она got cancer later on in her life, умерла, у нее был рак. but before she left, I had discussion with her. Но перед тем, когда она умерла, у меня было с ней обсуждение. And she said, you know, I don't always agree with what are you doing. И она сказала, знаешь, я не всегда была согласна с тем, что ты I had a делаешь. different idea planned for you, but you very strong-headed person, so you went another direction. У меня был план на тебя, на твою жизнь, но ты очень сильная личность, ты пошел в своем направлении. But she said, as your mother, Но она сказала, поскольку я твоя мать, I have to admit that Yeah. you're much more happy than you were before, я могу признать, что ты намного счастлив, чем ты был раньше. and you're much more healthy, И более здоров. and I'm not worried for И you, я не переживаю за тебя. and you're trying to help yourself and improve yourself, И ты пытаешься помочь самому себе и улучшить себя. and you're trying to help other people. И ты также еще попытаешься помочь You're другим safe. людям. Ты в безопасности. So as your mother, how can I really disagree with that? Поэтому- I see by the results. Как я как твоя мама, как я могу не согласиться с этим? Я вижу по результатам. So you're not going to immediately just accept it. It's a process of understanding and accepting. Это не то, что сразу же все было принято. То есть это процесс понимания и принятия. So we're not expecting like some overnight, like immediately you just have to accept everything, you know. We're not so immature or inexperienced in our understanding. Не то, что мы какие-то неопытные в своем понимании, хотим, что все за ночь все должно быть принято и понято. But I assure you, this is not some sentimental, you know, sentimental, emotional foolishness, Но я уверяю вас, это не какая-то сентиментальная, эмоциональная глупость. especially if we're doing this for 35 years. В особенности, если мы делаем So это на there is a протяжении science 35 лет. behind this, За этим стоит наука. and it's a spiritual И science, это духовная наука. and it's beyond social science. Это за пределами социальной Right? науки. You have, you know, hard science, you have biology and chemistry, physics, right? You have hard science, Есть же науки, биология, физика, химия. and you have a softer science, more like psychology and sociology, right? All the ologies, right? Есть вот эти также социология, психология. So that more has to do with your mind and your emotion side. That's more subtle than just hard science. Это больше имеет дело с твоим умом, с твоими эмоциями, более тонкая такая наука. But beyond the gross body and the subtle body of the mind, intelligence, false ego, there's the soul. И за пределами грубого и тонкого тела еще находится душа. So this is science on soul platform. Поэтому вот эта наука на уровне души And находится. because it's beyond subtle, И она за пределами тонкого. most people, they don't really understand it. Большинство людей, они на самом деле не понимают этого. Just like when a sociologist or psychologist tried to say there's a science there, the hard scientist said this is nonsense, this is just sentimental, emotional. И подобно тому, как психолог там, или социолог говорит, вот у нас наука, и те, кто занимается физикой и химией, они говорят, да все это глупость, а не наука. They didn't accept it because it was more subtle. They Они- didn't understand it. Они не принимают это, даже несмотря на то, что это более тонко, они не могут это But понять. gradually, you can see that there is also a subtle science in sociology and psychology and all of this different type of study. В конечном итоге мы можем понять, что вот психология, социология это также более тонкая наука. But beyond gross, subtle body, there is the spiritual side, and that is the soul. И помимо грубого и тонкого тела есть духовная сторона, и это душа. That topic is the soul is inside of the temporary material body, the soul is the self, is eternal. И вот эта душа, она находится внутри грубого тела, и она вечна. So there's no death for your soul. Для души нету смерти. Only these bodies are temporary. Только вот эти тела, они временные. And you may have this type of body or that type of body, И у but тебя- that's completely distinct or different from the soul. У тебя может быть этот вид тела, и они полностью отличны от души. So this is the science of the soul. That's why I said it's not a Hindu philosophy or an American philosophy or German philosophy or Russian philosophy, right? It's a soul philosophy. It's a soul science. Это наука о душе, это не какая-то там немецкая, там американская наука, то есть это наука на уровне души. So how to realize the soul? Поэтому как осознать себя как душу, How to realize the supreme soul, who is God?
как осознать высшую душу, кем является Господь, and how to realize, can we know God, и как осознать, можем ли понять Его, and what is our relationship with God, и каковы наши взаимоотношения с Богом, and then what are our activities or duties or responsibilities и каковы towards наши God. ответственность и обязанность по отношению к Нему. So that information, that is the science, the spiritual science. Вот эта информация, она составляет духовную науку. So when we want to hear knowledge, especially absolute knowledge regarding very fine, subtle science, then you have to accept some authority. Если мы хотим слушать вот эту тонкую науку, то есть поэтому нам нужно принять какого-то авторитета. So this is not based on common man's opinions or feelings or emotions, Это не основано на каких-то мнениях, на чувствах, на эмоциях, or progressive ideas of different, intellectual, mental, material adjustments. или какие-то идеи на уровне ума, интеллекта. So spiritual science, absolute truth, that comes from spiritual realm. И духовная наука, абсолютно истина, приходит из духовной So сферы. it's said that real spiritual science comes from God Himself. И говорится, что настоящая духовная наука, она напрямую приходит от самого Бога. If the whole point is to know God and serve God and love God, who better but God to explain that Если process? весь смысл понять Бога, служить Ему, только Бог, Он может тебе самым лучшим образом рассказать этот процесс. So what's very unique in Krishna conscious process is we're following teachings from God in His direct instructions. Самое уникальное в создании Кришны то, что мы следуем наставлениям Господа и Его прямым наставлениям, So our руководству. scriptures are the supreme personality of Godhead, the absolute truth, giving instruction how to progress and reach your spiritual goal. В ведических писаниях сам Господь, Он дает наставления о том, как прогрессировать и достичь духовной цели. So you can't ask for a better teacher than directly God speaking to you how to progress in your spiritual life. That's Нет. what's unique about this process. Уникально в этом процессе то, что сам Господь говорит тебе, как прогрессировать и достичь духовной цели. So we're reading from Bhagavad-gita, which is basically Supreme Personality of Godhead, Krishna, speaking about science of the soul. Мы будем читать из Бхагавад-гиты, где Верховная Личность Бога, Кришна, говорит науку о душе, And science of God, knowing Науку. God, understanding God, о Боге, как понять Его, serving God. служить Ему. I was just reading Prabhupada, he was saying, you see in America, on the dollar bill, it writes, trust in God. Видите, я недавно читал, что Прабхупада говорит, что в Америке на долларе написано «Мы доверяем Богу». Because the people who originally founded the United States, they were religious-minded people. Потому что люди, которые вначале нашли вот Америку, они были религиозными людьми. And they were not freely able to practice their spirituality or religion in Europe and England. Они не были способны свободно практиковать свою религию в Европе и в Англии. So that's why many of them left that place to go, to other world to try to have freedom of religion, to freely practice your spiritual religious beliefs. Поэтому они оставили свои земли, и пошли в другие земли, чтобы спокойно практиковать, свободно практиковать духовную жизнь. So the original founders most of them were very religious-minded people. Поэтому изначально вот эти основатели, те, кто нашли Америку, они были религиозными, духовными And людьми. they said that the rights that every soul, every individual should get, this is not given to people by the state, by the government. Those are God-given. Hello. Those are God-given rights. И вот эти права, которые даны человеку, и не дает государство или еще кто-то, прежде всего это Бог дает тебе It's свободу. not that the state or government tells you what are your rights. Это не то, что государство говорит тебе, каковы твои права. God Himself is giving every soul their rights. Господь сам лично дает права каждому You have the человеку. right to speak your heart and your mind freely. Ты можешь свободно говорить, что у тебя в сердце, в уме. Freedom to practice your religion. Свобода практиковать духовную жизнь. Freedom to express even if you disagree with someone else's position. И свободно сказать, если даже с кем-то не согласен в каких-то вещах. So there's so many rights, but they're saying these are rights given by God. They're not given by some
bureaucrats or politicians. Есть очень много прав у человека, это не то, что государство дает, прежде всего это Бог дает. So they were religiously based. Поэтому они были такие религиозными личностями. And those persons in the United States, America, they said, unless you're religious minded or spiritual minded, nobody will follow this constitution that we're creating because it's religious based, spiritually based. It's supposed to be. Что если ты не религиозная личность, как бы никто не будет следовать этой конституции, потому что она прежде всего должна быть духовной, религиозной. So we're meant to follow laws of God. Поэтому мы предназначены для того, чтобы следовать законам Бога. Right? We don't know who is God. Мы не знаем, кто такой Бог. We don't know what are the laws of God. Мы не знаем, каковы законы So how can you Бога. follow the laws of God if you don't know God and you don't know the laws of God? Поэтому как ты будешь следовать законам Бога, если ты не знаешь Бога, не знаешь Его законы? Every soul is an eternal servant of God. Каждая душа является вечным слугой Бога. Every bona fide religious system, they understand you're supposed to serve God and love God and act like the base. It's how do you say, eternal loving relationship Каждая религия based on loving service. предназначена для того, чтобы служить Богу, любить Его и заниматься служением. It's the very definition of religion. Это определение религии. So Prabhupada was saying, you're saying in God we trust, and you're putting even on your own dollar bill, and you don't even know who is God. Шрила Прабхупада говорит, вы ставите на долларе, пишется, мы доверяем Богу, но вы даже не знаете, кто такой Бог. So again, how do you trust God when you don't know who is God? Поэтому как ты будешь доверять Богу, если ты даже не знаешь, кто Он? How do you love God, which is the point of religion, if you don't even know God? Как ты будешь любить Бога, что является смыслом всей So религии, если даже не знаешь doesn't Его? it begin with trying to understand who and what is God so that we can learn to gradually become attracted and learn how to trust and understand how He's trying to help every living entity? Разве это не начинается с того, чтобы понять, кто такой Бог, как доверять Ему, как Он пытается помочь всем живым существам? I'm sorry, I don't mean to sound too complicated, Извините, я не хочу звучать слишком запутанным, but I didn't know a lot of your parents and other new people would come today. но я даже не знал, что вот сегодня придут родители, новые люди. So if I just started to explain what I had already prepared, it would have gave them a disadvantage. То есть, если бы я начал бы объяснять то, что подготовил, это как бы, не смогли бы это принять должным So образом, I понять. didn't want them to feel. I wanted to put it in context so that they can understand, what we're going to discuss in the class today. Я просто хочу все это как бы совместить и поставить в контекст в отношении того, что мы будем сегодня обсуждать. So that's why I gave like a brief understanding of the basic concept of the verse that we're trying to speak today. Поэтому общее представление хочу дать в отношении того, какой стих мы сегодня From the будем читать scriptures, из Писаний. from Krishna, absolute truth himself, От Кришны, от абсолютной истины and why самого. we accept Krishna, И почему мы принимаем and его. why we accept those И instructions. почему принимаем эти наставления. So I'm not a scholar, Я не ученый, I'm not a big scientist, I'm not an intellectual, don't misunderstand, I'm not trying to present myself like that. я не пытаюсь себя позиционировать как великого ученого или там какого-то I just личности. learned some very interesting, helpful things, Я просто обучился каким-то интересным And when I- вещам, которые помогают. and when I applied it in my life, I got a really nice experience and some success in that. Я когда применил это в жизни, я получил очень хороший опыт и So it успех. gave me a lot of faith and realization. Это дало мне очень много веры и реализации. So I'm just trying to express that in my own way. Я пытаюсь это поделиться с вами своими словами. And that's responsibility of someone who receives some blessing or mercy of higher teaching or teachers or professors or gurus or God himself. Это ответственность каждой личности, которая получила какую-то милость, помощь от своего учителя, то есть делиться с другими. Whatever blessings or mercy that you get that helps you in your life, you have a certain responsibility and a duty to try to help other people to help them and help them improve and to get some benefit in their life as well. It's not a selfish practice. Это не какая-то эгоистическая практика. Все, что ты получил, все, что тебе помогло, тебе также ответственность поделиться это с другими людьми. So
I was suffering a lot in my life previously also, Я также очень сильно страдал в своей жизни. and I was looking for some kinds of solutions, how Yeah. to become more peaceful, more happy, more satisfied with my life. Искал решение, как быть более спокойным, счастливым, удовлетворенным в своей жизни. And I read everything, and I tried to, find some practical solution. Я читал очень много, пытался найти какое-то практическое решение. All kinds of books and teachings, everything. Разные книги, учения, все угодно читал, все что угодно. I didn't have a lot of money, so I would go in a big bookstore and I would just wander in the store and read the books all day, То есть у меня не то, что там было много денег, я ходил в книжные магазины там и весь день читал там книги. And the people inside, they know he doesn't have so much money, so they didn't bother me too much, И люди знали, что у меня там денег немного, поэтому они меня не беспокоили. But I was hungry to learn Но я был голоден к тому, чтобы because обучаться, I was looking for answers потому что я искал ответы. and I was looking for practical solutions. Я искал практическое решение. So that's why I said I tried many, many things in my life, tried to understand many, many things. Поэтому я уже говорил, я очень многие вещи попытался в своей жизни, и попытался понять также многие вещи. And sometimes my father, he's with his friends in America and they say, hey, is your son, he's still Hare Krishna devotee? И однажды, то есть мой отец со своими друзьями, ему друзья говорят, твой сын, он еще по-прежнему преданный Харе Кришна. Then it also becomes like a joke, where is he traveling now? Russia, Latvia, China, India? Также шутят к нему и говорят, то есть, а где он сейчас путешествует? В России, в Латвии, в Индии. And these guys, they're old guys, they just go from their town, to the pub and, have a beer and like that's their life. That's like the extent of their life now. Это такие старые люди, они живут в своем городе, идут куда-то в бар и назад, то есть это весь смысл их жизни. So they're saying, they're amazed, like how your son is a Hare Krishna devotee and how he's practicing after, 35 years. Is he still doing all of these things? И они удивлялись, твой сын еще преданный Харе Кришна на протяжении 35 лет, он до сих пор еще это делает. And he says, oh yeah, Yeah. he's still doing it. Отец им отвечает, говорит, да, он до сих пор еще занимается этим. And then they say, why is he doing И они this? спрашивают, а почему он это делает вообще? So my father was like, I don't know. И мой отец, да я не знаю. So then my father asked me, can I ask you a question? Тогда I отец said, of course, у father. меня спросил, могу я тебе вопрос задать? Я говорю, He да said, конечно. my friends are always asking me, like, why are you doing? What are you doing? Он говорит, что у меня друзья постоянно спрашивают, почему ты делаешь то, что ты делаешь? After so many years, you could have done so many things in your life. Why are you doing like this? Спустя так много лет, то есть ты же многими другими вещами мог заниматься, почему ты этим занимаешься? So my father is asking me, what should I tell my friends? И тогда мой отец спросил, а что мне друзьям-то ответить? I said, Father, just tell them because it works. И я сказал, отец, просто ответь им, потому что это работает. It's practical. Это If практично. it didn't work, I wouldn't do it. Если бы это не работало, я бы не делал это. It's giving me nice success, which I'm satisfied with in trying to improve myself on a daily basis. Это дает мне успех, и я пытаюсь улучшить себя на ежедневной основе. So he was like, okay, Он говорит, now I got хорошо, my answer. I'll tell my friends. я расскажу друзьям. So what they can understand, I don't know. Что они могут там понять, я вообще не знаю. But they're all simple-hearted people, they're just amazed and trying to understand something, Ну, они простые такие люди, пытаются что-то понять вообще. But even priests, even religious people, even people dedicated their whole life to religion, they also don't understand it. И многие люди, которые посвятили свою жизнь религии, они тоже не могут это все понять. Because it's very, very subtle science. Потому что это очень тонкая наука. So I hope that helps to put a few things in context with who I am and why I'm here and what we're trying to investigate and understand. Надеюсь, это поможет понять вам несколько таких моментов, почему я здесь и что мы пытаемся здесь делать, что мы пытаемся понять. I can assure you that when I joined, I did not blindly accept this. Я могу уверить вас, когда я присоединился к этому движению, я не слепо все принимал.
In many ways, we were told this is a cult. Ну, в многих вещах нам вообще говорили, что это This is секта very какая-то, dangerous. что это очень опасно. My mother, father, they warned me never go near Hare Krishna devotees. Мама, папа мне предупреждали, никогда не ходи, то есть к этим Харе Кришна. You'll become brainwashed. Они тебе мозги It's промоют. very Там. dangerous. Это очень опасно. This was my understanding. Вот это мое понимание было. And the first time I met Hare Krishna devotees was in 1969 in Boston, Massachusetts, in America. Первый раз, когда я встретил преданных Харе Кришна, это было какой? В 69 году. So I was what, 8 years old or something То like есть я that. был 8 лет, мне было около того. So my mother was bringing me to the city to buy school clothes for Моя the мама school меня year. в город привела, чтобы купить школьную одежду. So we came up the escalator in the center of the town, В центре города поднимались по эскалатору, and we came out into this like nice park is there, и там был такой замечательный парк. and all these Hare Krishna devotees are playing instruments and playing drums, chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And I was like, who are these people? И там вот они вот пели Харе Кришна мантру, играли на музыкальных инструментах. Я думал, а кто эти люди It вообще? was like these people came from like the spiritual world or something. They're not like of this world. That was my first impression. I was fascinated by their spiritual power. Мое первое впечатление было, что это за люди, они вообще не из этого мира, пришли откуда-то с духовного мира, то есть я был впечатлен их духовной силой вот этой. And they were very effulgent, И они были очень светлыми, like светящимися, the sun. Как You know, солнце. very effulgent personality. очень светящиеся личности So I были. was like, wow, who are these people? Я думал, вау, кто эти Then люди? my mother got nervous and she just grabbed me. She's like, come on, let's go. And she just pulled us away from the devotees. Моя мама начала нервничать, так, все, пойдем отсюда, и увела меня от преданных. So that was my first encounter. Это был вот первый вот этот контакт такой. So I remember when I saw the Hare Krishna devotees and they had book table, I was thinking, what are these people, what are they really studying? Because I very much was studying a lot. So I said, what are they reading? What are they studying, Также я еще What are видел they doing? вот преданных Кришны, у них там был книжный стол такой большой. Меня заинтересовало, а что они там изучают вообще? But I was very afraid to go and take the book Но я очень боялся подойти книжку взять. because I was like programmed by my family and the society like this is some dangerous thing, Потому что меня вот это общество и семья там программировали, что это какие-то опасные вещи. Then I read about Gandhi. И потом я про Ганди начал читать. And Mahatma Gandhi, I thought this person is amazing. Когда Махатма Ганди читал, вот, думал, эта личность, она удивительная. And I became fascinated how this person, by his non-violent civil disobedience, brought down the British Empire, one man. То есть я был удивлен, как вот Махатма Ганди с вот этой политикой ненасилия, то есть победил всю Британскую империю, один человек. So I became very fascinated with his determination and his austerity and his conviction. Я был очень привлечен его вот этой решимостью, вот этой убежденностью, The strength of his conviction силой вот этого убеждения and his determination. и решимостью его. Who feels that strongly about anything in Кто life? чувствует себя вот настолько сильным в отношении хоть чего-то в жизни. And then you basically influence the whole masses in that understanding, И благодаря вот in that determination. благодаря своей решимости ты также влияешь на большие массы людей. So it's not an ordinary personality. Поэтому это необычная личность. So I started reading his autobiography И я начал изучать, читать его автобиографию. and different writings and like, who is this person? То есть разные писания изучал, вообще, кто это за личность такая. And what religious books is he reading? Because I could see he had some religious, spiritual element to him. И какие религиозные книги он читает, потому что я видел в Махатма Ганди, он также практиковал что-то духовное. And he was reading a book called Bhagavad-gita. И он читал книгу, которая называется Bhagavad-gita. Bhagavad means God, Gita means song, the song of God. Бхагавад значит Бог, Гита значит песнь, песнь Бога. It's like the Indian Hindu Bible, let's say. Можно так сказать, что это как индийская Of course, Библия. it's more than that because it's the science for the soul, right? Конечно, это больше, чем это, потому что это наука о душе. So
many authors in America, very famous writers, American transcendentalists, they were also reading Bhagavad-gita. Многие авторы в Америке, трансценденталисты разные, они также читали Бхагавад-гиту. So I'm thinking, how are all these interesting, powerful, intellectual people, why are there so much reading Bhagavad-gita? What is Bhagavad-gita? И как вот эти разумные, вот эти все интеллектуальные люди, они читают Бхагавад-гиту. Что такое Бхагавад-гита? So then I went researching in the bookstore. Where is Bhagavad-gita? I have to read this book. И тогда я пошел в книжный магазин и искал, где это Бхагавад-гита, должен эту книгу прочитать. So that is what has brought us here today, to read Bhagavad-gita. Вот что нас привело сегодня сюда, чтобы читать Бхагавад-гиту. Because when I read that book, it immediately convinced me Потому что когда я прочитал эту книгу, это сразу убедило меня, that the person who's speaking this teaching is the same personality who's in my heart, who's giving me inspiration and intelligence and guidance from within. которая говорит эту книгу, та же самая личность, которая находится у меня в сердце. So only God Himself can give you that kind of intelligence and faith. No one else can give you that. Только сам Господь может дать такой разум и такую веру, никто другой. So all knowledge, absolute knowledge, comes from God Himself. Поэтому все абсолютное знание приходит от Бога. And He speaks it to those who are interested, inquisitive, И Он говорит тем, кому это интересно, who have a desire to know, у кого есть желание and He понять. helps internally И Он помогает внутри and externally и извне, in the form of the scriptures через форму and in Писаний the form of bona fide spiritual teacher и or через guru. форму истинного духовного учителя или гуру. So when I read the teachings, I developed desire. I want to meet the most advanced spiritual teacher available. Когда я прочитал вот эти учения, у меня возникло желание, я хочу встретить самую продвинутую духовную личность. Different people helped me in my life, and I appreciated that. Разные люди помогали мне в жизни, я ценю это также. But they could only bring me so far in their understanding. Но они только до определенного момента могли привести меня к So I пониманию. developed strong desire to meet the most advanced spiritual teacher that was available. Поэтому я развил желание встретить наиболее вот эту продвинутую личность, которая вообще доступна. And I had many teachers, many gurus, many priests along the path. У меня на пути моей жизни было очень много разных гуру, And священников. everyone gave you some hint, some inspiration, some help, like that. Все давали какие-то такие понимания, какое-то воодушевление. And finally I was able to meet my spiritual master, И в конечном итоге я был способен встретиться с моего Srila духовным Govinda учителем, Swami. Шрила Горгонда Свами. He's from India, И он из Индии, and he came to Los Angeles, и он приехал в Лос-Анджелес. and I was living in Los Angeles with my family. И я в Лос-Анджелесе жил со своей And I семьей. heard him explain Bhagavad-gita И когда я слушал, как он Бхагавад-гиту with объяснял, his faith and his intelligence and realization, с его верой, разумом и реализацией, then I understood here is a person who can really help me to understand these Так- very subtle spiritual teachings. тогда я понял, что вот эта личность, которая поможет мне понять вот эти тонко духовные учения. Then he asked me to come, bring my family, and live with him in India. И тогда он попросил меня приехать вместе со своей семьей и жить в Индии. So I lived with him for several years in India, and he personally every day explained and taught all of these teachings to us. We're Yes. very fortunate to have that opportunity. Несколько лет я жил вместе с ним в Индии, он обучал меня всем этим вещам. And after all of that teaching, then he said, okay, now you go and whoever you meet, you just share with them what I helped you to understand and what benefit you got, try to help other people. После того, когда обучил меня этим всем вещам, он сказал, теперь ты иди и делись это с другими людьми. You got your answers, you got your doubts destroyed, go and see if you can answer others' questions, give them some faith and try to destroy some doubts and give them some strength how to improve themselves in their spiritual life. Ты получил ответ на свои вопросы, твои сомнения разрушены, теперь также иди и помогай другим получить тот же самый эффект. We're not forcing anybody to come here. Мы никого не заставляем сюда We're not приходить. forcing anybody to stay here. Мы никого не заставляем оставаться We're здесь. simply offering information and a process which definitely will give you a very fantastic result if you have an open mind and willing to see that for yourself. И мы просто предлагаем вот эту информацию, которая даст очень хороший результат и поможет поменять свою жизнь, если It мы will будем открыты. purify all of the disturbing anxiety and disturbances within the mind and the senses, Это очистит все вот эти беспокойства в уме, в чувствах, all the inauspicious or
or unattractive bad habits or qualities that we may have developed over time. This can also become purified and adjusted and changed. Вот эти неблагоприятные качества, которые мы развили в течение жизни, также могут быть очищены и поменены. In this way, it is meant to improve ourselves. Таким образом, это улучшает нас. And I say, if people are getting some benefit, then you come. И если люди получают какое-то благо, я говорю, приходите дальше. And try to take advantage of that benefit. Try to cooperate with the process. See for yourself. Пытайтесь сотрудничать с этим процессом и смотрите сами. Let God, let Krishna convince you as He convinced us. Пускай Господь Кришна убедит вас так же, как Он нас убедил. And if you think there's something else that can help you better and help you in your life, will make you more happy, go try it, see if it works. Если ты думаешь, что-то лучше поможет тебе в своей жизни, тогда иди попытайся, посмотри, как это будет работать. And if it doesn't work, then come back. И если не будет работать, возвращайся назад. If you think there's some other spiritual teacher that can inspire you and help you and give you better understanding, go to some other teacher. Если думаешь, есть какой-то другой духовный учитель, который может помочь тебе, можешь также к нему идти. If they help you, God bless you. I'm happy for you. Если они помогают тебе, пускай Господь тебя благословит, я рад за тебя. If you're not satisfied, not working so well, then come back. Если ты не удовлетворен, не так хорошо работает, тогда возвращайся. So I'm just letting you know my mood and the way that I'm approaching it. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли моему настроение и как я вообще, это все делаю. Right? We're not forcing anybody. Spiritual life, you cannot force anybody. Духовная жизнь, ты не можешь в духовной жизни кого-то заставить. They have to be inspired. Они должны быть воодушевлены And they have сами. to get practical results, И у них должен быть свой личный практический which is результат, undeniable. который не будет That's неотрицаемым. what will convince you more than any other thing. Вот что убедит тебя больше, чем все другие вещи. So my father said, "Why do you practice this?" I said, "Because it works." Мой отец спросил, почему ты это практикуешь? Я ответил, потому что это работает. If it didn't work, like every other thing that didn't work in my life, I will just also leave that as well. И если это не работает, как любая другая вещь в моей жизни, я это просто And оставлял. look for это. some better process or better knowledge or understanding. И просто бы искал бы лучше процесс и лучше понимание какое-то. I think maybe I talk too much though, right? Может быть, я слишком много говорю? Did I explain too much? I Слишком was trying to много. catch you up, but I think I just, maybe I complicated things for you. Пытаюсь это как-то все, объяснить, но, может быть, даже это запутал как-то для вас. Are you alright? Нормально все? Mom, Dad, we're good? Мама, папа, все нормально? Alright, I'm just checking. Просто I want to проверяю. make sure you have enough digestion. Хочу убедиться, что у вас достаточно пищеварения. I don't want to give you indigestion. Не хочу, чтобы у вас несварение So случилось. I'm very careful. I don't want it to get to that point. Поэтому я очень осторожен, не хочу дойти до того, что у вас So if несварение you're случится. alright and you have little patience with me, then we can little bit go further. Если все нормально, у вас есть немного терпения в отношении меня, тогда можем дальше чуть And пойти. then any questions or doubts that you might have, you're also welcome anytime to ask that or express yourself. No И problem. если есть какие-то вопросы, сомнения, в любой момент можете спросить. Как бы сказать. Even we take challenges. Даже мы принимаем вызовы какие-то в That нашу also makes it сторону. very interesting. Это также очень интересно все делает. Complaints, I say anything. You complaints, Жалобы, challenges, arguments, вызовы. questions, doubts. Споры, сомнения, problem. нет проблем. We'll pray to God. We'll try to understand, clear everything. How's that sound? Будем молиться Господу, чтобы понять все ясным образом. Как это звучит? All right, Max. Хорошо, Макс? Max, he's trying to maximize his opportunity spiritually. Макс, он пытается максимизировать свою духовную возможность. So let's read one verse from the Bhagavad-gita, and that will give you a very practical, first-hand experience, hopefully, and understanding of why we are attracted to this spiritual science. Давайте прочитаем Бхагавад-гиту, и вы, надеюсь, поймете, почему мы привлечены этой духовной наукой. And this is the only scripture in the world where God Himself is directly preaching to the soul. Это единственное писание в мире, где сам Господь напрямую проповедует душе. So it's very unique Это book очень in that sense. уникальное писание. So also at the same time, if you try to understand it by asking God in your own heart, Yes. is this valuable information? Is this coming from you? Is this something that can benefit me? Pray to God within your own heart. Don't take my
word for it. И если вы слушаете и также молитесь Господу в своем сердце, это правильная информация, пожалуйста, помоги мне понять. То есть нужно вот так вот делать, а не просто слушать. And see by your own results, your own effect. И посмотрите свой результат по своему эффекту. All right, Edward? Хорошо, Эдвард? All right. You're acting like a gentleman sitting there like that. Are you in your best behavior in front of your mother? То есть перед своей мамой в самом лучшем поведении действуешь как джентльмен I прям. think so. Я так That's думаю. good. That's good. You should behave properly in front of your mother. Это хорошо. Перед мамой нужно хорошо себя вести. So, let's read a verse from the second chapter of the Bhagavad-gita. Прочитаем стих из 2 главы Бхагавад-гиты. And this is, chapter name is the contents of the Gita are being summarized. Глава называется «Обзор Бхагавад-гиты». And we'll read text 41. И 41 стих прочитаем. This book is in Sanskrit, which is original language known to man. Этот язык, он известен, эта книга написана на санскрите, это первый язык So it's вообще. known as the oldest language known to man. Это самый древний язык вообще, который существует. And ultimately it's coming from Krishna. Krishna speaks in Sanskrit. И в конечном итоге он приходит от Кришны. Кришна на санскрите говорит. Of course, he also can speak in every other language as well. Конечно, он может на разных языках также говорить. Otherwise, how he'll understand you А иначе как он поймет вас? and how you'll understand him. И как ты его сможешь понять? If you ask God a question and he's in your heart and he answers in Sanskrit, how you're gonna understand the answer? Если Господь в твоем сердце, ты задаешь ему какой-то вопрос, а он тебе на санскрите отвечает, как ты сможешь понять, что он тебе отвечает? Sometimes I joke with the devotees. I say, you know, when you're praying to God in your heart and He's answering your question, is He speaking in Russian or Latvian or Sanskrit or what is it? You know? Иногда преданным, с преданными шучу, что если ты молишься Богу, Он отвечает на твою молитву. На каком языке тебе отвечает? На санскрите, латышском, русском? You say, you know, Russian, Estonian, На русском, на эстонском, Latvian, на латышском, American. на английском. My spiritual teacher, he used to say whenever he had to speak in English, he said, this is such a horrible language, you know? Мой духовный учитель, когда на английском говорил, он говорил, это такой ужасный язык английский. It's so like not very sophisticated language, you know? Он такой, неразвитый такой язык So какой-то, at first I неизысканный. was like, wow, he's offending my culture and my language, you know? Вначале такая, он мою культуру оскорбляет, здесь мой язык. Can we have like false ego or like defensive, you know? Потом у нас сложное эго, мы такие But then as защищаемся. we went, then he explained why these language is it's not subtle and spiritual enough to really understand the topic. И потом он объяснил, как вот этот язык недостаточно духовный и тонкий, чтобы понять вот эти все темы. Anyway, that's another whole Так или иначе, discussion. это другая I don't вообще wanna тема. get too diverted from our topic. Не хочу, чтобы мы отвлекались от нашей темы. So let's read verse 41 Давайте. and let's try to understand what Krishna, who is the supreme personality of Godhead, what is he trying to teach us? 41 стих прочитаем, посмотрим, что Кришна, Верховная Личность Бога, пытается рассказать нам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Vyavasa. Vyavasa. Ya. Atmika. Atmika. Buddhi. Eka. Iha. Kurunandana. Bahushaka. Hi. Ananta. Cha. Buddhaya. Avyavasyaninam. We're not scholars. Мы не We're ученые. trying though. Мы We're trying. пытаемся. I think God sees we're trying. Я думаю, Господь видит, что Even мы we may пытаемся. not be so perfect, you know. Может быть, даже это несовершенно. Another language, another culture, Другой no язык. previous understanding of their philosophy. So Другая He's very культура. patient with us, you know. То есть Он очень терпелив с нами. Like mother, father, they're very patient.
Как мама и папа, они терпеливы. They want more, they want the best out of you, but they're at the same time, he's trying, Они he's хотят patient, you know. больше, самое лучшее от тебя, но, по крайней мере, он пытается, So поэтому они Krishna is терпеливы. like that. Поэтому Кришна он такой же. He's very compassionate and very patient. Очень сострадателен и And очень very терпеливый. merciful. И очень милостивый. The verse is Vyavasyatmika buddhya eke ha kuru nandana bahu shaka hi anantascha buddhayo vyavasyaninam. Translation, Перевод. purport by Srila И Prabhupada. комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna is explaining, speaking to Arjuna, Кришна говорит Арджуне, and he's explaining that those who are on this path of devotional service, он говорит, что те, кто на этом пути преданного служения, they are resolute. они решительны. Resolute means very firm, very determined Они очень решительны in their purpose or their goal. в своей цели, Because their aim or потому their что, goal is one. потому что их цель одна. O beloved child of the Kurus. О возлюбленный сын The Куру. intelligence of those who are irresolute Разум тех, кто нерешителен, is many branched. многоветвист. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada is our guru, our teacher, who self-realized soul, who totally, completely understands what is the meaning of Krishna's instruction. Шрила Прабхупада наш учитель, гуру, самоосознавшаяся душа, которая полностью понимает наставления и учения So Кришны. he's also quoting other shastric references and other saintly persons' realization in order to substantiate or help us to understand that philosophical point. И он цитирует также другие писания, других личностей, чтобы понять вот эти все философские моменты. Prabhupada says a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life. Шрила Прабхупада говорит, сильная вера в сознание Кришны, которая ведет к высшему совершенству жизни. A strong faith that by being Krishna conscious one will be elevated to the highest perfection of spiritual life. Сильная вера, что в сознании Кришны я могу достичь высшего совершенства жизни. That is called Vyavasyatmika Это intelligence. называется вьявасаятмика разумом. In the scripture Chaitanya Charitamrita Madhya Lila it is stated В писаниях Мадья Лила, Читание Чаритамрита сказано: Shraddha Shabde Vishvas Kahe Suridha Nischaya Krishna Bhakti Kale Sava Karma Kritahaya. You understand? Понимаешь? It's Bengali, Это right? Бенгали. What do you speak? А ты на каком говоришь? Oh, from the south. Oh, С юга. Okay. English. He's from India. Он из Индии. And he came all the way here, and I said, "Why are you studying? What did you come to Latvia И он for?" приехал всю дорогу, приехал в Латвию, я спросил, а что ты здесь обучаешься вообще And в he said Латвии? he came here to learn about creation. И он приехал сюда и говорит, я приехал сюда изучать творение. So I said, "I don't know that in Latvia you can come and learn about the creation." You Я говорю, know. я даже не знал, что в Латвию можно приехать и изучать творение. But anyway, Latvia is a very interesting place, Но так или иначе, Латвия интересное место. and they're paying him. И они платят That's ему еще. unbelievable. Вообще невероятно. Anyway, that's another topic. Это вообще другая тема. So this verse says that faith means unflinching trust in something that is sublime. Здесь в этот стих говорит, что вера это значит непоколебимая убежденность в существовании что-то высшего. So what is definition of faith? Поэтому каково определение You веры? have unflinching trust, complete У trust тебя непоколебимая убежденность in something that is transcendental or beyond material understanding. что существует что-то за пределами материального понимания. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, Тот, кто вовлечен в выполнение обязанностей в сознании Кришны, he need not act in relationship to the material world ему не надо действовать как бы для удовлетворения всего with этого материального мира, obligations to family traditions, для каких-то семейных традиций, humanity, or человечества nationality. или нации.
So once your soul surrenders to serve God, you're no longer obliged to serve on bodily, material, temporary platform. Как только твоя душа предалась Господу, то есть ты больше не обязан заниматься деятельностью на этой материальной платформе. If we don't surrender to God, Если мы не then предались we are Богу, obliged тогда мы обязаны to serve in the material world under the obligations of family tradition, humanity, and nationality. служить в материальном мире для семьи, для нации. The only exemption from that is if you agree to fully surrender and serve God. Единственное исключение, если ты полностью предался Господу. So fruitive activities Кармическая деятельность are the engagements of one's reaction from past good or bad deeds. и, результат прошлых поступков. So whatever activities we do, we're getting some reaction, good or bad. Любую деятельность, которую мы совершаем, будем получать какую-то реакцию, плохую или So хорошую. if we commit sinful activities, we're getting sinful reaction, some type of punishment. Если совершаем греховную деятельность, получаем греховную реакцию, как наказание. If we do something pious or religious, then you get some religious reaction or benefit. Если делаем что-то такое благочестивое, получаем хорошую, реакцию, благо какое-то. When one is awake in their Krishna consciousness, he Тот- no longer endeavor for good results in his activities. Тот, кто пробужден в сознании Кришны, он больше не стремится к хорошим результатам своей деятельности. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane. Тот, кто расположен в сознании Кришны, вся деятельность на абсолютном уровне On занимается absolute деятельностью. plane, therefore, those activities are no longer subject to dualities like good and bad. На абсолютном уровне эта деятельность, к ней больше не применимы понятия хорошее или плохое. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. Высшее совершенство сознания Кришны – это отречение от материальной концепции жизни. So we're identifying as a soul, eternal servant of God, not as temporary material body or bodily relations. Это значит, мы осознаем себя как душу, а не как материя. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. Этого уровня можно достичь автоматически, занимаясь деятельностью в сознании Кришны. The resolute purpose or determination of a person in Krishna consciousness Решительность человека в сознании Кришны is based on perfect knowledge of the Absolute. основана на совершенном знании об Абсолюте. So if we do not have perfect knowledge of the Absolute Truth, Если у нас нет знания, совершенного знания об абсолютной истине, you cannot have firm conviction and faith у тебя не может быть сильной убежденности и веры, enough to have this type of resolute purpose. чтобы достичь этой решимости. We must be convinced. Поэтому мы должны быть убеждены. Otherwise we'll hesitate, Иначе будем колебаться, we'll speculate, спекулировать, we'll become weak in our resolute determination. будем очень слабыми в своей решимости. We must be convinced. Мы должны быть убеждены. We should not blindly accept it. Мы не должны слепо принимать это. No one's asking you to blindly accept anything. Никто не просит тебя слепо принимать все подряд. When I joined, I had thousands of questions. I Как- wasn't going to accept anything blindly. Когда я присоединился, у меня были тысячи вопросов, я ничего слепо не принимал. And I would, in a competitive way, I would just tell my elders or preachers or teachers, okay, can you please answer this question for me? И я задавал вопросы своим старшим учителям или Or старшим личностям. this is my doubt. Can you defeat my doubt? Я говорил, это мое сомнение, можешь ли ты победить мое So if they сомнение? couldn't answer my question and defeat my doubt, why I should accept it? И That если was my attitude. не могут ответить на мой вопрос и разрушить сомнения, зачем я должен их I'm just принимать? going to blindly accept it. Не то, что я буду просто And I слепо don't все want you to принимать. blindly accept И it. я также не хочу, чтобы вы слепо все I want принимали. you to be convinced Я хочу, чтобы вы были убеждены intellectually and spiritually and shastrically. разумно, духовно и на основе Писаний. Let Krishna convince you. Пускай Кришна убедит вас. Right? He's the best one who can convince us. Он самый лучший, кто может убедить нас. He's the source of all knowledge and intelligence. Он Right? источник всего знания и разума. So this
Vasudeva Savamati Samahatma Sudolava. A person who is Krishna consciousness, who is in Krishna consciousness, is a very rare, good soul. Личность сознания Кришны — это очень редкая душа, Who knows perfectly которая в совершенстве that знает, Vasudeva or Krishna что Кришна is the root of all manifested causes. — источник всех причин. So Krishna says, I am the seed-giving father. Кришна говорит: я отец, дающий семя. There's no truth superior to me. Нет истины выше меня. I am the source of the material and spiritual worlds. Я источник духовных и материальных миров. Everything is emanating from me. Все исходит из меня. Everything is the energy of God. He's the cause of all causes. Все является энергией Бога, Он причина всех And причин. He is the controller of those И energies. Он контролирующий этих энергий. That is the definition of who is God. Вот это определение того, кто такой Бог. So as by watering the root of a tree, Поливая корень дерева, one automatically distributes water to the leaves and the branches. насыщение получают ветки и листья. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone. И занимаясь деятельностью в сознании Кришны, человек делает самое лучшее служение всем. Namely to yourself, Самому себе, to your family, семье, to your society, обществу, to your country, стране, to humanity, человечеству etc. и так далее. So watering the root of the tree means by performing devotional service to God, Поливая to корень Krishna. дерева, это значит, занимаясь преданным служением Богу, Кришне. If Krishna is satisfied by your actions, Если Кришна удовлетворен твоей деятельностью, then everyone will be тогда satisfied. все будут удовлетворены. So by serving God, we're helping ourselves, no doubt, Служа Богу, мы помогаем сами себе, нет сомнений. but we're also helping our family. Но мы также помогаем своей Right? семье. If your son doesn't want to understand, how to serve God, then how mother, father will come here? Если сын не хочет понять, кто такой Бог, как тогда мама, папа сюда смогут прийти? And whatever he's learning, whatever faith he has, he's trying his best to try to share that with you. И все вера, которую он есть, все, чем он обучился, он также пытается делиться с другими. So if we know the benefit ourselves, naturally, the people that you have love and affection for, you'll naturally try to share with them and help them to get the same benefit. Если ты получил благо, то, естественно, ты хочешь поделиться с другими, чтобы они также получили благо. Right? So it's the greatest humanity work. То есть это великая благотворительная деятельность. It says that some humanity work, they're interested just in the gross body. Говорится, что благотворительная деятельность, она может быть просто в отношении грубого тела. They give you some free food, Дают бесплатную пищу or they give какую-то, you some shelter, какое-то прибежище or they дают, give you some warm clothes, теплую одежду дают, right? Or they give you some like a medical treatment if you have an injury or illness. от болезней. This type of humanitarian work. Это также благотворительная деятельность. And the next type is that someone may build colleges, universities, schools, free schools for the people to educate them. Еще есть вид благотворительной деятельности, то есть строят школы, там какие-то университеты, чтобы давать образование людям. So that's also type of humanitarian work. Это также вид благотворительной деятельности. They're trying to help the mind, the intellect, the stability of the personality. Пытаемся помочь уму, интеллекту. So that's the gross body and the subtle Это body. грубое тело и тонкое тело. But there's also the soul. И также есть душа. So what are the needs of the soul? Какова потребность души? Right? How to benefit the soul? Как благо душе дать? That is considered the greatest humanitarian work. Говорится, это в высшей степени благотворительная деятельность. So if Krishna is like the root of the tree, if you serve Krishna, serve God, then automatically you'll get that spiritual benefit, and therefore you'll also be able to help your family and your friends and humanity and society at large. Кришна, он как корень дерева, если ты служишь Богу, то автоматически все получают благо, семья, общество. But to understand how to practice the subtlety of spiritual science Но чтобы понять, как протекают вот эти тонкости духовной науки in Krishna в consciousнess, сознании Кришны, Prabhupada says that it is best practiced under the able guidance of a spiritual teacher or spiritual master, Шрила Прабхупада говорит, самый лучший способ это практиковать под руководством опытного духовного учителя, who is a bona fide representative of Krishna, который истинный представитель Кришны,
who knows the nature of the student который знает природу ученика and who can guide him, her, to act, how to act in Krishna consciousness. который может вести его, как действовать в сознании Кришны. So spiritual master helps us according to our nature and our ability. What can we do practically as devotional service to God, to Krishna? Spiritual teacher will help you. What's the best way according to your nature that you're able to do something? Духовный учитель помогает, вовлекает нас в соответствии с нашей природой, как мы можем действовать в сознании Кришны. And one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. И человек должен принять наставление духовного учителя как миссию своей жизни. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur therefore instructs in his famous prayers to the spiritual master as follows. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих молитвах духовному учителю говорит следующее. Yasya prasadat bhagavad prasado yasya prasada nagati kutopi dhyayan stubam stasya yashas tisanyam bande guru shri charanarvindam. By satisfaction of the spiritual master, Удовлетворяя духовного учителя, who is bona fide representative of Krishna, который является истинным представителем Кришны, who is the supreme personality of который Godhead, является верховной личностью then Бога, he becomes satisfied. тогда он становится удовлетворенным. And by not satisfying the spiritual И не master, удовлетворяя духовного учителя, who's representing Krishna's instructions to us, который представляет наставление Кришны нам, then we'll not be able to be promoted to the plane of Krishna consciousness or transcendental spiritual platform. мы не способны будем достичь трансцендентного уровня. So to come to a spiritual platform, transcendental platform, it requires mercy and blessing from God, from Krishna himself, Чтобы выйти вот этот трансцендентный уровень, нужна милость Господа. and also from his representatives who he's using to also help us how to advance in our spiritual И life. также нужна помощь представителя Господа, который помогает нам, как продвигаться в духовной жизни. So if we can take good instruction and apply it and get a nice realization, then this is very favorable for your spiritual life and very pleasing to God. Если можем получить хорошее наставление, применить их в жизни, это будет очень хорошо для духовной жизни. If you think you understand how to bring yourself on transcendental spiritual platform on your own, then try it, see if you can do it. Если ты думаешь, сам можешь достичь этого уровня, то посмотри, как это получится у тебя. If it doesn't work, then come back and take Krishna, spiritual master guru's И instructions. если это не работает, то получи наставление от Кришны, от Гуру. And then you'll see what is the И difference. посмотри, в чем разница будет. The whole process, Весь процесс it depends on perfect knowledge of the soul, зависит от совершенного знания о душе, beyond the conception of the body. за пределами тела. Not theoretically, Не теоретическое, but practically. но практическое. When there's no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities on the bodily platform. Когда не будет больше желания и чувственных наслаждений и кармической деятельности. One who is not firmly fixed in their mind and their determination, Тот, кто не сильно не утвержден в своей решимости, because it's diverted by Maya, потому что это отвлечено майей, engages instead in fruitive or sinful activities. вместо этого вовлекается в греховную деятельность. What are you burning? Что же сожгли там? Something burning? Что-то сожгли там? I think so. Я так думаю. I thought it was just me, but Я it looks думал, like это только someone я. else is helping with the burning process. Кто-то помог с этим процессом сожжения. We're just burning up today. Мы сегодня сгорели просто. But what happens is a spiritual topic, it's very purifying. И вы знаете, духовные темы, они очень So it очищающие. feels a little like uncomfortable, so don't get nervous То есть это чувствуется немного некомфортно, поэтому не нервничайте в because этом there's плане. some type of a purification process that has to manifest. Потому что это процесс очищения, который должен проявиться. And sometimes it's compared to like a fire. Иногда это сравнивается с огнем даже. So a little bit we have to kind of cook off or burn off this material contamination, which is a little bit covering our consciousness. Поэтому нужно сжечь вот эти материальные осквернения, которые покрывают наше сознание. So sometimes that's not comfortable. Поэтому иногда это некомфортно. Sometimes it's
unpalatable. Иногда это неприятно даже может быть. Sometimes we get this conception of spiritual life. It's just like, you know, you have your like some wings on and you're in the spiritual world and you're running on roses or like this type of. Иногда мы думаем, что духовная жизнь это у тебя с крыльями, ты там по розам, по каким-то лепесткам идешь. That's what Christina wants. Это то, что Кристина She wants хочет. some big feathers and some rose petals and Какие-то перышки хочет, там she's just floating лепестки in the роз. spiritual realm, you know. Просто летая там в духовную сферу You куда-то. know, we got to do some work first, you Но know. вначале нам нужно какую-то работу сделать. Right. There's some practical work you have to do. Практическую работу, которую нужно Even if you сделать. want to be successful materially, Даже если материально хочешь быть успешным. right? This, you know, you have to perform a lot of austerity, Нужно много аскез a lot совершать. of sacrifice, a lot Жертвоприношений of commitment. разных a lot of вкладываний. determination. каких-то. Решимость нужна. Not going to just happen automatically. Ничто не происходит просто так автоматически. So it's the same for spiritual life. Так же само в духовной жизни. You have to work at Ты it. должен проработать это. And you have to do it on a daily basis, И это нужно regular делать basis. на ежедневной основе. In our Christian background, you know, you just go to the church like once a week on a Sunday. В христианский, как бы сказать, в христианстве, то есть ходят в церковь раз в неделю, в воскресенье. And then the priest, he was giving the class, you know, the preaching at the temple. И проповедник там какую-то лекцию дает в храме. Then he would say, "Oh, I have to stop talking now Он говорит, мне нужно сейчас уже прекратить говорить, because I have to go to the horse racing to make one bet. I'm betting on some horses running in потому что мне the нужно race, you know." на эти самые, как это, скачки пойти, там одну ставку сделать. Right? I'm sorry, I can't talk more about God. I have to go bet on some illegal horse racing activities, you know. But I wish you the best. You have all of my blessings, and you know. Когда в церкви он так говорит, извините, я больше сейчас не могу, а Боге говорит, мне нужно пойти какую-то ставку там сделать на скачках. And then this guy's going to tell me about, you know, the absolute truth, you know. И что этот человек мне сейчас о абсолютной истине будет говорить? I don't think so. Я так не думаю. Oh, Krishna. All right, so where are we at? Are you guys doing all right? Как у вас, все нормально вообще? Did any of this enter inside of you, or it's too much? Из этого Is проникло в it too вас? much Или information? слишком много информации? Little было? bit? Little too much Слишком information? много информации? Especially for the new people, they're like, Особенно для wow, новых you know, людей. I got a headache already, you У know. меня уже голова болит просто. So this is a very nice verse because anything you want to do in your life to be successful, you have to fix up what is your goal. Очень хороший стих, где говорит, потому что если ты хочешь быть успешным в своей жизни, ты должен определиться со своей целью. Either materially or spiritually. Либо материально, либо духовно. So if we're saying we're interested in spiritual life, we have to be convinced and fix up what are we actually trying to achieve. Мы заинтересованы в духовной жизни, поэтому мы должны быть, у нас должно быть понимание, чего мы пытаемся достичь. 48, what happened, man? 48, в чем дело, что случилось? No, I just, you said I want to go to horse racing, so I just got laughed. Were you laughing about that? Yes. You're just thinking about it? Подумал об этом, да? It's like a live stream, but there's like little delay, you know? Это как, прямая трансляция, но немного задержка есть. So that's why he's laughing like 48 minutes later, you Поэтому know? 48 минут после начал смеяться. He showed up for the class and he had a t-shirt that just said 48, you know? Он пришел на лекцию, там, и у него было на майке просто 48 цифра такая. So I thought that was a very interesting t-shirt, like Я what думал, is the очень meaning интересная of майка. 48? And he Что- came что- 48 minutes late for the class, so that's why I said you're at 48, you know? 48 минут позже пришел на лекцию, поэтому у него там 48 было на майке. He came just in time for the dinner, you know? Прямо на завтрак пришел. I think he was just timing it, you know? Он просто это как бы засекал время. So, No, actually, I thought, okay, but this was an interesting statement. That, no, I just want to go to horse racing, and so I just went up. do you want to go to Krishna or the horse racing? Хочешь к Кришне пойти или на скачки? I never been to a horse. He's like, I wonder if the guy if his horse won the race, you know? Он это самое, как это?
лошадь выиграла. Хотел знать, лошадь выиграла или нет. I wonder if that priest made any money, you know? Я вообще думаю, это там это священник деньги заработал какие-то. This is like distracted kind of guy, you То know? есть это такой отвлеченный, как это, ну, парень. He proves the point, right? Доказал моменты. He's a nice guy, so we can a little joke with him, Он you know? хороший парень, поэтому иногда можем шутить с ним. Because this is very serious topic, so if I don't tell some joke, you guys are gonna die, you know what Потому I что mean? это серьезные темы, если какие-то шутки не буду говорить, вы просто как умереть даже можете. So I gotta know the pulse of the audience. Поэтому я должен пульс держать, как бы, аудитории. Because the idea is not to lose the pulse, you know Потому what I что mean? смысл в том, чтобы пульс не потерять. Otherwise that means you died, you А know? иначе просто умереть можешь. So we're like a little bit like a doctor, you know, Поэтому мы spiritual doctor. Как я как духовный доктор. The idea is not to kill the patient, you Смысл же know? в том, чтобы пациента не убить. So sir, what do you think about this discussion? You have some nice point for us Что or думаете some в question? отношении этой, ну, темы, какие-то моменты есть, какие-то? Да. Ну, в принципе, как бы очень хорошая лекция. Если можно вопрос задать. So it's very nice class, but if I can ask one question? Absolutely. Конечно. I'm living for your question. Я живу для ваших вопросов. Вот все души, они одинаковые или одни больше, одни меньше? Ну, по качеству. Ну, качество, набор качеств одинаковый. Но проявление качества больше или меньше, или все одинаковые? All the souls are the same or their quality may be different? Like, Every soul is individual каждая душа индивидуальна. and eternally И individual. она вечно индивидуальна. So God is the eternal person, but He's the supreme eternal person. Господь, Он верховная личность, как бы, и Он верховная вечная личность. And we are also eternally persons as souls. И мы также вечные личности, как души. So we have a eternal function of our soul. God has a particular intention for our soul. У души есть вечная функция, и у Господа есть, как бы сказать, намерение на нашу душу. Ну, как бы у души есть там таких 75 качеств. Ну, такие качества, как и у Кришны. Но эти качества проявлены одинаковым у душ объеме или в разном. So the soul has some spiritual qualities, like 75% or something like this. So these qualities manifested the same every soul, or like some soul manifest less quality, or. That's a very interesting question. Очень интересный вопрос. That's a very thoughtful question. Очень такой, ну, вдумчивый, разумный вопрос. So every soul is a part and parcel of God. Каждая душа является частицей Бога. So we have some portion of God's qualities, У нас есть as какая-то you said. часть, как бы сказать, качеств Кришны, как вы сказали. So if you just take the soul out of this body, that soul is godly and saintly in its qualities. Если вы вытащите эту душу из тела, то вот эта душа, она святая, у нее божественные качества будут. But once it goes inside of the body, it becomes covered by so much material contamination and sinful desires and sinful activities and sinful reactions. So this temporarily contaminates the purity and the qualities on the soul platform. Как только душа попадает в это тело, то сразу же оскверняются вот эти греховные желания, греховные привычки, и она теряет свою вот эту изначальную чистоту. So everybody has, as you say, this percentage of pure spiritual godly qualities. У всех есть вот этот процент чистых божественных духовных качеств. But we're also separate individuals and persons at the same time. В то же самое время отдельные индивидуальные личности. Душа в материальном мире, она загрязняется или очищается в связи с жизнью, страданием в материальном мире? In the material world, the soul is contaminating or purifying because of suffering. The soul is always completely pure, Душа, она всегда полностью чистая, but it's temporarily covered но она временно покрыта
because we have a desire not to be in the consciousness as a soul serving God. Потому что у нас есть желание не быть в сознании себя как души, и мы не служим Богу. So the only thing a soul can really do is desire. Единственное, что может делать душа, это желать. So Krishna, in the heart of every living entity, he's the witness and the judge. Кришна в сердце каждого живого существа, он свидетель и судья. And he understands what are our thoughts, what are our desires. И он понимает, каковы наши мысли, каковы наши желания. So Krishna says, I'm in the heart of every living entity. From me comes knowledge, intelligence, and remembrance. Кришна говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. So if you want to, if your desire is to understand God and remember God and agree to serve God, He'll give you that remembrance and intelligence and faith how to do it. Если твое желание понять Бога, тогда Он даст тебе разум и память, как это сделать. And if for whatever reason you don't desire to know God or surrender or serve God, then He'll make you forget. И если у тебя желание не служить Богу, забыть Его, тогда Он сделает так, что ты забудешь о Нем. And you'll forget anything on soul И ты platform. забудешь все, что находится на уровне души. And then you'll just be acting on material bodily platform. И ты будешь действовать просто на материальной, на телесной платформе. So the soul will be covered Душа, она будет покрыта by this type of ignorance or say material contamination, вот этим невежеством или материальным осквернением. so that we cannot see and realize and understand on soul, transcendental, spiritual platform. И мы не можем видеть и понять на духовной вот этой платформе. So the uniqueness of the human form of life is we can either purify and elevate our consciousness, Уникальность человеческой формы жизни мы можем очистить и возвысить свое сознание. or we can contaminate and degrade our Или consciousness. можем осквернить и деградировать свое сознание. So our consciousness in human form can go up or down, depending on our desire. В человеческой форме жизни сознание может идти вверх или вниз в зависимости от наших желаний. But animals and birds and beasts and insects, all of these other species of life, their consciousness is exactly fixed according to the type of body that they have. У животных, у насекомых их сознание зафиксировано в соответствии с тем типом тел, которые у них уже есть. So until you get into a human form, only in that form can your desires be transformed. Только вот этой в человеческой форме желания они могут быть трансформированы. So if we associate with godly, saintly people who are talking about God, then this will increase, it will purify us and gradually increase our spiritual desire. Если мы общаемся с духовными личностями, то это очистит наши желания и увеличит наши духовные желания. If you associate with materialistic people who are lusty and greedy and corrupted and sinful, then you'll become sane. Если ты общаешься с материалистичными людьми, которые вожделение, как бы жадность, то ты точно такой же станешь. If you hang around in the bar room with the drunkard long enough, pretty soon you'll pick up a drink, right? Если в баре там находишься с пьяницами, очень скоро тоже начнешь пить. So depending on our association, that will determine the direction and strength of our desire. В зависимости от нашего общения это будет определять наши желания, силу наших желаний. So if you're associating and reading books about spirituality and God, and you're associating and hearing from saintly, godly personalities, naturally that's going to purify your material contamination, and it's going to elevate your spiritual inspiration and spiritual desire automatically. Если читаешь духовные книги, общаешься с духовной личностью, тогда это очистит наши вот эти материальные желания и увеличит наше духовное воодушевление, духовное желание. So, yes, sir. Да. Yeah. Я извиняюсь, что перебил. Yeah, these Sorry are for big topics, interrupting. so we could go a long time. So anytime interrupt me, no problem. То есть душа, она постоянная или изменная? Ну, меняется или она постоянно все время? The soul is changing or it's constantly the same? The soul itself is always the same eternal personality. Душа вечно всегда одна вот эта личность, неизменная. Неизменная. Unchanged. Unchanged. Да, неизменная.
The only thing that changes is the consciousness. Единственное, что меняется, это сознание. So if you get rid of all material coverings and material contamination, you just come to the soul platform, then you'll be godly, saintly in your consciousness and your qualities and behavior. Если освободишься от всех вот этих материальных осквернений, то выйдешь на уровень души и будешь как бы божественным в своей деятельности, духовный будешь The личностью. more you cover that over and contaminate it and become diseased condition, then the further away from consciousness and service of God you become, then we become more selfish and more materialistic and sinful. Чем больше наше сознание покрыто, тем больше мы становимся эгоистичными и греховными. Yeah. Я еще можно? One more. Yeah. Конечно. Мне кажется, что я понимаю, как думает ум, разум, можно эго, но как думает душа. So look at myself, I can somehow understand how my mind is thinking, false ego, but how the soul is thinking. How is the soul thinking? Thinking, yes. Your soul is what's witnessing your gross and subtle body. Твоя душа является свидетелем грубого и тонкого тела. Она не думает? The soul is thinking? Absolutely. Думает. The soul is understanding what, as you're becoming more pure in your consciousness, your soul will start to realize, okay, what is the reality of my situation? Чем больше ты очищаешься в своем сознании, душа начинает думать, каково реальность моего положения сейчас. What kind of body am I В in? каком теле я What нахожусь? type of culture and country am I born В in? какой культуре и стране я родился? You'll start to realize the reality of what condition your soul is in. Ты начнешь понимать, в каких условиях ты как душа находишься. That is Вот self-realization, это самоосознание or называется. realizing on soul Ты platform. осознаешь это на уровне души. Yes, I'm caught in this body. I have these material desires. I have these sinful thoughts, sinful desires. It's pulling, dragging me, pushing me to activities which are detrimental to myself. That's the reality of being in conditional material consciousness. Да, я нахожусь в этом материальном теле, у меня есть материальные желания, они меня тащат, но это просто, противоречит мне как душе. When I associate with godly, saintly personalities who are practicing spiritual life, my consciousness becomes purified, and I develop more nicer, gentlemanly, or spiritual qualities. И когда я общаюсь с духовными личностями, мое сознание очищается, я развиваю более такие божественные духовные качества. If I associate with, more, sinful people or materialistic people or people who don't have necessarily good qualities, they're very proud and very arrogant. И когда общаюсь с с гордыми людьми, то с греховными людьми, They're very conceited, thinking themselves very great, они очень высокомерны, думают, что они очень великие, very greedy, очень жадные, very lusty, вожделеющие, very angry, гневливые, very jealous or envious. то есть и завистливые. These are all not nice Это qualities. все не очень хорошие качества. So if you don't like those qualities, we have to purify and get rid of those demoniac qualities, Если тебе sinful qualities. не нравятся эти качества, то их нужно очистить. Это демонические качества. And we cultivated those bad qualities because of bad association, И мы by associating with similar-minded people. Культивируем вот эти плохие качества из-за общения, то есть общаемся с людьми, у которых есть эти качества. So if we associate with greedy, lusty, angry, proud people, we're going to become like that. Если общаемся с жадными, вожделеющими личностями, станем такими же. If we associate with simple-hearted and pure-hearted and gentlemanly, gentlemen and lady, then we'll become more like that. Если общаемся с простыми личностями, то есть мы также станем такие, как они. If we associate with saintly persons and godly people,
then gradually we'll take on their qualities as well. Если мы общаемся со святыми людьми, духовными людьми, то постепенно мы также переменим их качество. What is our goal? Поэтому- Who and what do we want to become? Какова наша цель и кем мы хотим стать? That's up to every individual to say. Это зависит от каждого индивидуально. What kind of qualities do you want to develop? Какие качества ты хочешь развить? What kind of bad qualities do you want to get rid of? Какие плохие качества ты хочешь убрать из себя? So everyone has to decide what is going to be that process of purifying and elevating your consciousness, Каждый должен сам для себя решить, каков это будет процесс, чтобы очистить и возвысить свое сознание. or staying ignorant and contaminating and degrading your consciousness and И behavior. оставаться в невежестве и деградироваться в своем сознании. That's up to every individual to decide. Это- How do you want to become? What do Каждый you want to become? индивидуально должен решить, кем он хочет стать. If you're satisfied with yourself and you're peaceful and happy with that, God bless you. Если ты удовлетворен с тем, что у тебя сейчас есть, ну, пускай Господь тебя благословит. If you don't like it and you think you can do better and be better and you want to become better and more of a gentleman or more develop nicer qualities, then you need a different association and a different process. Если ты хочешь стать лучше, развить лучшие качества, тебе нужен другой процесс и другое общение. You need some new information, Нужна какая-то новая информация, better information. лучшая информация. Is that reasonable? Это резонно. And then we have free will. И у нас есть свобода выбора. We have minute У independence. нас есть незначительная We can независимость. decide what do you want to do? Who do you want to become? Мы можем решать, с кем мы хотим быть. Do you want to purify and elevate yourself or you want to contaminate and degrade Хочешь yourself? очистить себя и возвысить, либо осквернить и деградировать. It's up to every individual to Это decide от that. всех индивидуально зависит. Krishna is just offering us a solution, Кришна предлагает нам решение. a purifying solution to get rid of all the bad stuff, Очищающее решение, чтобы избавиться от плохих вещей. all the things which are not making us happy, Всех вещей, которые не делают нас счастливыми. or causing us to behave in ways which are unacceptable to ourselves or to society. Которые заставляют нас действовать неприемлемым образом. So we want to change that. То есть мы хотим So изменить what is the это. process by which you're going to change that? That's not easy to change your nature, То есть и каков процесс, чтобы изменить свою природу? Это нелегко свою природу поменять. especially when you're В older. особенности, если ты уже взрослый. If you're children, the children, they can learn very quickly. Дети, они очень легко могут всему обучиться. Actually, these teachings are taught in the spiritual schools from the childhood. Поэтому вот это учение, их нужно, с самого детства, как бы сказать, So it's обучать. much more easy and natural for them to understand and to practice this. Тогда намного легче и естественно практиковать и понять эти вещи. It's like, we're older body, right? So how difficult is it with most of us with technology? Это как мы в старых телах, как сложно для нас вот в технологии тоже разобраться в какой-то. Right? As if you're older and you didn't grow up with all of this technology, it's much more complicated for most of us. Если ты, как бы сказать, старый и как бы не рос с техникой всей этой, поэтому сложно вообще разбираться в них. But this young generation, they're just playing around like this. It's like a nothing for them. То есть и молодое поколение, они с этими технологиями там играются, как будто для них это вообще ничего. I saw one little video. The parent took a little video of their child, Я видел там видео, один родитель снял видео своего ребенка, and they were hiding inside of the closet. и он там в шкафу Like say, прятался. like a 5-year-old girl, she's hiding inside of the closet, and she has her iPad, То есть и у нее там iPad был какой-то у and she's ребенка. watching like movies and other things, and she's just hiding in there, И она там фильмы какие-то смотрела, просто пряталась. So the mother opens it and says, "Look at my daughter. She knows she's not supposed to be doing this, That's why she's hiding in the closet, И мама открыла там и говорит, посмотрите, что там эта дочка делает. Поэтому, она не должна была это делать и спряталась. Right? But little kid just playing around with technology. So it's so much easier to change and to learn when you're young. Маленький ребенок вот эти там с технологией там как-то играет, поэтому намного легче, пока ты молодой, обучиться все. Many times I had such strong desire. I wish I spoke Russian. I wish I spoke your language. У меня было такое сильное желание, Whatever your хотел бы language is. говорить на русском языке вообще, на вашем языке. Because I don't like having to
go through translator. Мне не You know? нравится через переводчика все это делать. So sometime I started getting some tapes, and I started think, okay, let me try to learn the language. Then I can talk like directly with them. Иногда You думал, know? так, нужно какие-то там записи, там сейчас, чтобы обучить этот русский язык, чтобы мог напрямую с вами общаться. And I was too old, you Я know. слишком старый для этого. I couldn't hear anything. Ничего слышать не могу. I couldn't pronounce Произнести the не words. I couldn't get my mouth to pronounce those vibrations, you know. Я не могу даже свой рот заставить эти вибрации произносить. And I said, please excuse me, I'm Пожалуйста, too old, извините, you know. я слишком старый для этого. If I was like a young person, I would have tried to quickly learn it, you know. Если был бы молодой, обучился бы всему этому быстро. So it's much easier to learn when you're young. Поэтому намного легче обучиться всему, пока ты молодой. But anyway, better late than never, Но лучше позже, чем никогда. right? So we still have to have a reasonable expectation, even though we're trying to start later on in our life to take it take it a little serious. У нас должны быть резонные какие-то ожидания, даже несмотря на то, что мы это позже начали. So that's gonna not be as easy. Это не будет так же легко. But Krishna says, anyway, I'll help you. I'll Krishna- shower mercy on you, help you in your own way, Говорит, я помогу тебе, пролью на тебя свою милость. day by day. День за днем. Ты понял? Ты понял? So Edward, you had a Эдвард, point or question? тут момент какой-то вопрос был? Да, насчет качеств человека. Они переносят качества, которые мы набираем каждую жизнь, и переносят в следующее, просто меняет материальное сознание, но качество души не меняется. So these qualities were like life after life, where like the soul is not changing qualities, only что Yeah, меняет? godly, saintly qualities. Да, божественные духовные Yeah. качества. Are you attracted to the idea of manifesting and developing godly and saintly А ты qualities, Edward? привлечен к идее и желанию развить божественные духовные Да, я качества? про это и спрашиваю. I'm asking about it. And I'm asking you, А are я you тебя interested in that спрашиваю, offer? ты заинтересован в этом предложении? Do you like that concept of developing godly and saintly qualities? Тебе нравится вот эта концепция развить божественные духовные качества? Да, Гурудев, я хотел еще спросить, у чистого преданного есть все мистические совершенства, и что, может обычный человек, который идет по этому пути? So pure devotee, he has all mystic power. No, I'm asking another question. You got to answer my Ты question должен на first. мой вопрос ответить. Конечно, Гурудев. Yes, I want. All right. So you're attracted to the idea of developing really nice qualities Ты привлечен идеей развить хорошие качества and getting rid of the unwanted things which are not really helping you, и избавиться от нежелательных вещей, and которые you не really помогают want to тебе. clean all of this thing away, Полностью хочешь очиститься от всего. then you have to take serious to the process of Krishna Тогда тебе consciousness. нужно серьезно принять процесс сознания Кришны. And it's like a fire. It will burn away all of the inauspicious and unwanted and disturbing aspects of our conditioning. Это сожгет все вот эти нежелательные вот эти качества и неблагоприятные вещи, которые в тебе And it есть. will purify the mind and the senses. Это очистит твой ум и твои чувства. And then we'll get free from this disease condition of life. И ты освободишь от этой болезненного состояния жизни. And then we'll become more healthy and happy and more productive. Будешь более счастливым, здоровым, более продуктивным. So with God's grace and blessing and mercy, He can make the impossible possible. По милости Господа, с Его милостью, благословением, Он невозможное может сделать вещи возможными. And without God's mercy and blessing, that which you think is possible will always remain impossible. И без Его милости, что ты думаешь возможное, может вообще стать невозможным. So how badly do you want to change yourself? Поэтому как сильно ты хочешь изменить себя? What is the strength of that desire? That was my question, because that needs to be strengthened. Какова сила твоего желания? Вот мой вопрос. Это должно быть увеличено. And the more that's strengthened, the more serious we take to the process, the quicker you'll get the good results. И чем более это сильное желание, тем серьезнее ты примешь процесс и быстрее получишь So you have результат. to stay focused and determined to get the quicker results. Поэтому ты должен быть сфокусирован и решительным, чтобы получить хороший результат. If you don't do it, it's only going to make the disease condition much worse. Если ты это не делаешь, еще хуже будешь просто делать. And then you'll have to suffer. И тогда должен страдать будешь из-за этого.
And I don't want to see Edward suffering. И я не хочу увидеть, чтобы Эдвард страдал. I want to see, just like your mother, she wants you to be healthy and happy and productive in your life and your consciousness, your contribution to Я хочу быть так же, humanity. как твоя мама, которая хочет видеть тебя здоровым, счастливым и продуктивным в своей жизни. No other process is going to be able to do that for you except Krishna consciousness. Никакой процесс другой не сможет это сделать для тебя, кроме сознания Кришны. That's a fact. Это факт. So, Итак, Можете рассказать маме насчет приема лекарств вообще, если человек выписывает? can you explain my mother about this if someone doctor is giving some medicines? see, it's a problem Это проблема, because we want to purify and elevate our потому consciousness. что мы хотим очистить и возвысить свое сознание. So a lot of us, we did some types of drugs or drinking or some type of activities like this before as well. То есть раньше, пока мы пришли, тоже занимались какой-то деятельностью, какие-то там And it интоксикацию really- употребляли. It covers your consciousness. И это покрыло твое сознание. And it brings out more demoniac, selfish, self-destructive type of qualities and behavior. И это привнесло в твою жизнь такие саморазрушающее поведение. So the problem with the drugs is it contaminates and it covers the pure consciousness of the soul. Проблема в этих всех наркотиков, что это покрывает твое сознание, сознание души. But if you are not serious about surrendering to Krishna and depending on Krishna, then there's no alternative. Но если ты не серьезен в том, чтобы служить Кришне, тогда нет альтернативы никакой. Because it cannot go on like that. Потому что так это просто не If you уйдет. really surrender to Krishna, He could heal you. Если ты предашься Кришне, Он может вылечить тебя. He could completely change you. Он может полностью изменить тебя. But because you're not so Но serious, поскольку ты не такой you're getting some серьезный, results, ты какие-то результаты but получаешь, it's not enough results. но недостаточные результаты. And then because you're not really surrendering to Krishna, now you're forced to deal with psychologists and psychiatrists and medication and all of this other platform just to try to somehow keep you reasonably stable, so-called stable, Но right? поскольку ты не предаешься Кришне, тебе нужно иметь дело с психиатрами, психологами, чтобы быть более-менее стабильным как-то. Right? What is the point of giving the medicine? What do they say is the benefit that you get by taking this medicine? В чем смысл вот это принятие лекарств? Что они говорят, какое благо ты получаешь, когда принимаешь вот эти лекарства? Стабилизация настроения, успокоение. To stabilize mood and to become more peaceful. Right. So it's just like, it's like smoking marijuana or having, a couple of glasses of wine. It's just basically you're just trying to medicate yourself so you're a little bit, reasonably so-called peaceful and happy, right? Это как покурить марихуаны там или несколько бокалов вина выпить, чтобы более-менее чувствовать себя спокойным и It's just счастливым. another type of intoxication which dulls your mind and your senses. Это другой вид интоксикации, который притупляет твой ум и твои чувства. Вопрос там. Isn't it? Так же ведь? You just walk around like a Ты zombie ходишь в округе как and then you зомби can't feel и anything, ничего не можешь чувствовать. right? And okay, he's a stable zombie. Не, он стабильный зомби. So is that the quality of life that's the best you can do? Что это тот вид образ жизни, который самый лучший ты можешь сделать для себя. And it's such a severe problem. Это- Believe me, I know. I'm preaching for 35 years. I know what is his И problem. это очень серьезная проблема, поверьте мне. Я проповедую 35 лет, я знаю, что это за проблема. It's not going to easily be solved. Она не будет легко решена. And without fully surrendering to Krishna and getting literally a miracle from Krishna, И без полного предания Кришне, другими словами, you will be просто forced, because of the condition you put yourself in, to be in this type of psychiatry and medication and all this, just to somehow try to, survive your life. То есть будешь, если ты не получишь какое-то чудо от Кришны, ты будешь вынужден заниматься вот такими вещами, то есть лекарствами, все это, чтобы выжить как-то в своей Those are жизни. your two options. Это твои два So if you don't варианта. fully surrender to Krishna, you have to be on this medication. Если ты полностью Кришне не предаешься, ты вынужден быть на этих лекарствах. So that's the way you want to live your life? Это тот образ жизни, который ты хочешь жить.
Sir, you had a point or question? У вас вопрос в какой-то момент был? Такой же самый, только по поводу вакцинации коронавируса. А, Вот, как So- мысли по поводу всего мировой проблемы и как вообще это Кришна это отрицает или это наоборот So, поддерживает? I have the same question, but little bit different about vaccination. So Krishna is supporting this vaccination, all this world problem, or how? This is a very complicated Это question. очень запутанный такой I'll вопрос, give you one сложный. statistic, Но я вам статистику дам одну. and I'll let you. You're a smart man. I'll let you draw И your вы own разумный conclusion. человек, вы это поймете. So this legitimate statistic Это настоящая статистика. in UK, in England, В Англии all the outbreak of the new variation of this virus, все вот эти новые вариации вируса, 50% of those people 50% этих людей are vaccinated. вакцинированы. And all of the deaths, supposed deaths about this COVID virus, right, and the new variant, there are more deaths due to the vaccine than there are from the virus itself. И вот эта статистика смертей, больше смертей, те, у которых есть вакцинированные были от новой вот этой вариации, чем просто без вакцинированных людей. And now in America, now the new variants are coming out, right? And they're saying if you get the vaccine, you don't have to wear the mask, you don't have to be under all these restrictions, right? И в Америке там новые там вариации, это тоже приходят всех этих вирусов, и говорится, если ты вакцинирован, тебе вот эту маску можешь не носить. And yesterday they just announced everyone, whether you're vaccinated, unvaccinated, everyone has to wear a mask. И там вчера там объявили, вакцинирован ты, не вакцинирован, все должны маски носить. So how is it the vaccination, 50% of these people are already vaccinated, И как 50% людей, которые были уже вакцинированы, and they're getting the variant, и они заразились этим and there's новым more people вирусом. dying from the vaccine than who didn't get the vaccine, И людей больше умирает от вакцины, чем просто от вируса. and then everyone is put under the same lockdown and restrictions and having to wear a mask whether you have the vaccine or not. This is now coming back again. И всех все равно, те же самые ограничения, вакцинирован ты, не вакцинирован, все равно носи маски, также ограничивают. So this is a big topic, very Это очень controversial topic, большая тема такая, противоречивая. right? They're suppressing medicines that actually would kill COVID. То есть и они подавляют настоящие лекарства, которые убивают этот ковид. And now they're saying now you need booster shots and more И shots сейчас and они more говорят, вам нужно vaccines. еще больше вакцинации, еще там дополнительные уколы все колоть. Some people are saying these people who are getting these shots of this virus, they're the ones who are creating the new variations. Люди говорят, что те, которые, получают, как это, прививки, они создают себе новые варианты. Новые варианты вирусов создают себе, которые прививки получают. So this is very controversial, and then they're suppressing all of the knowledge and the scientific discussion and debate because they're forcing everybody to get И vaccinated. они не показывают все вот это знание об этом вирусе, все эти ученые исследования, потому что они всех заставляют просто эти вакцины принять. And then if you families get on and say my family was completely healthy, now they're diseased or they died because of the vaccination. This is you're told that this is misinformation. You're not allowed to share that on social networking sites. И если семья была здоровая, потом они там приняли вакцину и там начали умирать, и когда ты начинаешь говорить об этих вещах, говорят тебе, ты не должен все это говорить вещи, то есть это запрещают. So they're suppressing that information of the ineffectiveness or that it's dangerous. То есть они скрывают вот эту информацию, что это неэффективно и что это опасно. It's experimental drug. Это экспериментальное лекарство. It's not an authorized vaccination. Это не авторизованные какие-то вакцинации. Emergency use. Это просто чрезвычайная ситуация, используют в чрезвычайных ситуациях. Откуда эта информация? Where this information come? There's so much information like that. Очень много информации такое. We can give you all the information. Мы no можем problem. вам всю You информацию can see дать. for yourself Можете сами посмотреть, if you want to research that. если хотите изучить этот вопрос. Mainstream media and the social media, the government, they're hiding all that information. Многие гуру
тоже призывают всех своих адептов сделать вакцину? Why in India a lot of different gurus, they like telling all peoples you have to be vaccinated? I don't know what kind of gurus will say like Я that. не знаю, что это за гуру скажут такое. Ну, в Индии это сейчас есть. И- Много по новостям показывают везде. In the news, a lot of peoples like from India, they showing like Do you gurus. know what's inside of the Вы vaccine? знаете, что в вакцинации находится? It's all aborted babies. Там абортированные дети. You look. Вы посмотрите, I'll show you. я вам покажу. I'll give you the ingredients. Я дам вам You see for yourself. ингредиенты этой вакцинации, вы сами The посмотрите. government's not telling the people. Государство The людям не media is говорит not это. telling the people. То есть средства The массовой social информации тоже websites не are not говорят. telling the people. Веб-сайты тоже не говорят такого. So how will you know? А? Как Did you вы read? Do знаете? you read the ingredients? Did you have vaccination? У вас есть вакцинация? Did you read the ingredients of what's inside of that Вы читали, vaccination? что находится в этой Did you вакцинации? study scientifically the Изучали ingredients that what they're научно putting in your body? Ингредиенты, что вводит в ваше тело. Не было выбора. Я останусь без работы. I don't have a choice because they kick out me from the job. That's a different point. Это вообще другая тема. You're arguing you're arguing the effective nature of the vaccine. Вы как бы говорите об эффективной природе этой вакцины. So that your point about being kicked out if you don't get the vaccine is a different point. Ваш момент, то, что вас выгонят из работы, это другой совершенно момент. This is what they're doing. They're saying in the hospital in America, right? One hospital, they say if you don't get the vaccine, you can't work in the hospital, and they just fired 200 nurses and other medical people who Это were как working in the в institute. Америке тоже, они там в госпитале работают, сказали, вы не можете здесь работать, если у вас нет вакцины, поэтому они поувольняли очень много людей сразу же. So they're forcing the vaccination. Поэтому они заставляют вакцинироваться. But the question is, if the virus death rate, you have a 5% chance of surviving it, right? Если смертность от этого вируса, ну как бы выживание, сколько? 99,5%, что ты можешь выжить. Unless you're, over 70 or you're in a Если ты- disease condition. Больше чем 70 лет тебе, либо ты в болезненном состоянии You have находишься. 99.9% survival rate if you got that virus. 99% ты можешь выжить, если у тебя есть этот вирус. And then if there are therapeutic drugs which can kill that virus, И если они дают тебе также лекарство, которое может убить этот вирус, and there's a 99.9% chance of you surviving even you got the и virus, даже и 99,5%, что ты выживешь, и даже если ты подхватил этот вирус, then what is the need of the vaccine? тогда в чем смысл вакцинации этой? They're forcing it. Они заставляют это. Что делать? What to do? That's a horrible problem. Вот это I feel your ужасная pain. проблема. Я чувствую вашу боль. I feel your pain. Я чувствую It's not это. right. Это неправильно. But to argue that the vaccination is perfectly, it's working and it's perfectly healthy and there's nothing bad inside of it, that's also not correct. Но говорить, что эта вакцинация, она работает, что там нет ничего плохого внутри, это тоже неправильно. And I'll give you all the scientific proof. I'm not a doctor. Я I'll не give you all the доктор, experts но who я are saying like дам this. всех экспертов, ну, как бы доказательства научные, которые говорят про эти вещи. Some person drove by me in America, some neighbor, and Yes, they sir. said, "Oh, did you get the vaccination?" Один человек меня как бы подвозил, там, ну, сосед по улице, он говорит, о, ты получил вакцинацию? At that time, I said, "No, Я, в not это время, yet." я сказал, нет еще. I said, "Did you get the Я vaccination?" спросил, а ты получил вакцинацию? And they were both like, "Yep, И он говорит, yes." да, получили. And I said, "Do you know what's inside of the А я vaccination?" спросил, а ты знаешь, что внутри этой And they were вакцины like- находится? Completely shocked. И они в шоке были. They're like, "No." Он говорит, нет. So you're just going to let people shoot this stuff inside of you and you have no idea what's inside of it and it's experimental drug? То есть ты позволяешь людям вкалывать в себе внутрь то, что у тебя даже нету представления, что внутри,
И это экспериментальная еще прививка. And then ladies can't have babies, И потом men женщины, can't make children, женщины потом забеременеть не people are могут. getting blood clots, people are dying, Люди умирают от этого, у них and then там they're закупорка hiding all сосудов. of the ill effects of the vaccine. И они скрывают еще вот эти все побочные эффекты этой вакцины. They refuse to show it. Они отказываются показывать. If you try to show that on Facebook or some other social media site, they'll throw you off. They'll Если ban ты your попытаешься information. это на Фейсбуке, в социальных сетях где-то показать, они тебя, выкинут оттуда. Because they're forcing the vaccination. Потому что они заставляют эту вакцинацию делать. But anyway, this is a big topic. I don't Это want to get too diverted there. Большая тема, я не хочу как бы But believe переходить me, на like это. I told you, I don't accept anything blindly. Но, как я вам уже сказал, я слепо ничего не принимаю. I'll research it. I'll Я- find out what is what, and then I'll make the best decision whether this is going to be beneficial for me and my family and friends or not. Я искал это что, и будет ли это благом для меня, для моих друзей, семьи. I'm not going to blindly accept Я не that. собираюсь слепо принимать это. So, Ко всему относимся с опаской, ко всему новому. М. То есть это понятно, но вот в такой ситуации разделились люди. Фол- За и против. То есть, Сейчас в самолет могут не пустить. да, то есть есть такие нюансы, которые, вот как бы, я все прекрасно понимаю. I very clearly understand for everything new you have to be a little bit fearful. But now people's like in two camps for vaccinations and against vaccinations. so the people should be allowed to be educated and hear all of the evidence of people on both sides, and they should be given the right to make a decision whether they want to put that in their body or not. Люди их должны, то есть дать им возможность быть образованным в этом плане, и чтобы у них было свое личное решение, принимать это или нет. If you read and study everything and you still feel positive about it, then get the vaccine. That's your Если вы- business. That's not my business. Прочитали все, чувствуете позитивно в отношении этого, тогда можете принимать, это как бы ваше дело. But people who would just have no idea what it is and what the effects are, Но у людей, которые нету представления вообще, что это такое, какие эффекты, and just blindly accepting some authority telling, oh no, it's good for you, well, I'm sorry, I И don't trust that. слепо принимают каких-то авторитетов, которые говорят, что это хорошо для вас. Извините, я как бы не могу довериться этому. The same people who created the virus are the same guys who are the manufacturers of the vaccine. Люди- That's a little strange, don't you think? Которые создали этот вирус, они также создали эту вакцину. Звучит странновато, так же ведь? And now they're saying, oh, new variant, now you need another booster shot, you need another shot, you need another shot, right? Они говорят, And you're вот just pumping this stuff in your body and they have no idea what is the result of сейчас that. новая вариация этого вируса, тебе нужно еще один укол, потом еще новая вариация вируса, потом еще укол. И они вкалывают в это тело, даже не знают, что там. And this company just in 1 year made, $100 billion in the vaccine business. И вот эти компании, они миллиарды долларов зарабатывают просто на этих вакцинах. Yeah, we need another virus, man. Да. We need another vaccine. Нам you know? еще один вирус нужен, то мы сейчас еще одну вакцину тогда сделаем. It's a good business. Хороший бизнес. It's like the guys who make money in the war business, Это как right? человек, который деньги на войне They зарабатывает. start all of these wars all over the world and they get wealthy. They're funding both sides of the war. Создает войны вот эти, становится богатым и снабжает две стороны. They love war. Им нравится They're making a войны. fortune. Они удачу там Yeah, получают. let's go in and agitate these people and make them hate each other and we'll start another war, you Давай know? пойдем, сделаем так, чтобы эти люди ненавидели друг друга и начнем войну. Let's send the CIA in there, you know? То есть вот это ЦРУ, вот это. Yeah, Да. they'll mess everything up for Они- that country, you Они know? в бардак приведут эту страну. Then they can make their billions of dollars selling weapons and drugs and all this other nonsense. that Тогда they're могут doing. миллиарды долларов зарабатывать, посылая оружие, наркотики, там вот это лекарства, все что угодно. American people are waking up, they're understanding who are these people now. Американцы сейчас понимают вообще, что это за люди.
And all these media people, they're all newspapers, everything, they're all being paid by the CIA. И все вот эти газеты, новости, их снабжает ЦРУ, And проплачивает. they're all just putting out the false propaganda И to the они people. ложную пропаганду людям там And the говорят. people are so busy taking care of their family, you know, they don't have time to research and find out what is what. They're just blindly accepting. И люди слишком заняты, там, ну, зарабатывают деньги для семьи, у них нету времени изучить все эти вещи и понять, что и что. Они просто слепо принимают. authorities have said. О, авторитеты сказали. I hope your mother didn't leave. Надеюсь, мама не уходит? She left? Уходит? Huh? No. She'll come back? Okay. Yes. I tell you, you know, I told you, I don't blindly accept anything. Я говорю, я слепо ничего не принимаю. I research and study everything Я I'm saying. изучил и понял все, что вот я And говорю. I can back everything I'm saying up scientifically, Я whether it's spiritually or materially. Все могу подкрепить это научным образом, и духовно, и вот это материально. And if they don't like my information or my realization or my research, then go do your own research. Figure it out for yourself. Если не I'm not нравится forcing you to accept my understanding. моя вот эта реализация, мой вот это, то, что я проделал работу, можете сами сделать эту работу также. Поэтому я никого не заставляю принимать это. Нет, просто хотели отношения узнать, что какое. We just want to know your opinion. What is your opinion about Well, it? I appreciate that you gave me a chance to share that. Я очень ценю, что вы мне дали шанс сказать это. I know it's a little controversial, Я знаю, это немного противоречиво, and but it's also complex. но это также как-то запутано. So there's many сложно. different aspects of this thing, and that's why I say this is like a serious, you know, this is a serious topic and a serious discussion. Поэтому я говорю, очень много разных аспектов от всего этого есть, поэтому очень серьезный разговор и серьезное такое обсуждение. Ordinarily in America, that you have to go through so much research before you can have an authorized legal drug or vaccine. Обычно в Америке тебе нужно сделать какой-то поиск, чтобы получить какое-то авторизованное лекарство или вакцину. It has to pass like many years of very intense type of testing. То есть это должно пройти много-много лет тестирования, чтобы эта вакцина, она начали ей And пользоваться it has to другие. prove its effectiveness. И она должна быть доказана эффективность этой вакцины. And there has to be no other drugs available that can solve that problem, right? Then, okay, there's no drugs available to solve the problem. Okay, now we'll make the vaccine. И если нет никаких лекарств, которые могут решить эту проблему, тогда люди должны изобретать какую-то вакцину. But if you have drugs available that can solve it, Но если есть лекарства, которые могут решить эту проблему, then why you need the vaccine? тогда зачем вакцина нужна? And then the people with the vaccine now are getting the same COVID. И люди с вакциной тот же самый ковид получают. And they're even saying that because they're shooting this virus into them, they're spreading the virus and creating the new variant. И поскольку им эту вакцину вкачали, у них есть этот вирус внутри, и сейчас они сами распространяют новые вариации Now этого some airlines вируса. are saying if you got that vaccine, you can't fly on our plane. И сейчас одни авиакомпании говорят, слушай, если у тебя такой вид вакцины, ты не можешь на So самолете летать. this is То madness. есть это безумие And people are какое-то. presenting every step of the way like it's absolute И authority. люди на каждом шагу утверждают, что это абсолютный авторитет. It's insanity. Это безумие. The only way they could get that vaccine out as an experimental drug То есть вот эта вакцинация, это как экспериментальное лекарство. was they used that it's an emergency. Как используют, как Единственное, почему это чрезвычайно, потому что это как чрезвычайная ситуация. Then you can bypass all of these strict standards of testing and qualification before they say that it's a safe drug. They bypassed all of that because it's an emergency. И они вот это упустили, все вот эти как бы тестирования, вот эти всех этих, как бы сказать, как бы эффективности этой, да, потому что сейчас какая-то чрезвычайная ситуация. So this is a big topic. Maybe Поэтому other time we can discuss more if you like. Большая тема, если хотите, можем как-нибудь в другой раз обсудить. So Edward,
Эдвард, looks like you got two options, man. выглядит так, у тебя два варианта сейчас есть. You know what? In some ways, it makes it very simple. То есть каким-то образом это даже делает очень простым все. So in that sense, it's a blessing because there's no other alternative. С другой стороны, ну, с одной стороны, это как благословение, потому что альтернативы другой нету. It's not like we have like all these options that complicated and that you can really choose from. Это не то, что у нас так много вариантов, из которых ты можешь что-то выбрать. That looks very clear. What are your choices in your life moving forward? Очень ясные вот эти выборы в своей жизни, если ты будешь двигаться дальше. So I don't know, you know, because of what you did in the past, Я не знаю, что ты в прошлом делал, you know, you messed yourself up. но ты в бардак себя привел. Okay? So you have to take responsibility Поэтому for ты that. должен быть ответственен за это. Okay? So now part of that responsibility is how are you going to deal with what you've created for yourself and your family? И часть ответственности, что ты будешь делать с тем, что ты создал для себя и для своей семьи. You're responsible. You did this. Ты сделал это твоя ответственность. You allowed this to happen to yourself. Ты позволил этому произойти с собой. So now how are you going to fix it? Поэтому как ты исправишь это? You got two У тебя choices. два выбора, As far as I can see. как я могу видеть. You either surrender to Krishna Ты либо- and literally get a miracle. Предаешься Кришне и буквально получаешь чудо, Because Krishna can do and undo anything. потому что Кришна все может сделать и переделать. And if you don't do that Если seriously, этого не делаешь then you're серьезно, going to have to be forced to deal on this other platform with Тогда these, you know, therapists and psychologists, psychiatrists, drugs, all of this other thing, and you're going to be walking around like a zombie. будешь иметь дело вот с терапевтами, вот этими психиатрами, и с лекарствами, будешь ходить как зомби. Mother, am I pretty accurate in my understanding? Мама, я как бы, точен в своем всем понимании. Yes. So now he has to decide whether Поэтому he's going to take it он- serious or not. Он должен решать, примет он это серьезно или нет. The problem with accepting, как это решение? Decision. Look, sometimes when you're backed into a corner Иногда, когда тебя прижали в угол, and you have no other и option, нету никаких других and вариантов, it's a question of и survival, это вопрос, чтобы выжить, then it's actually a blessing in disguise. это благословение с небес. Because that will force you. Потому что это заставит тебя. Sometimes in spiritual life you have to be forced. Иногда в духовной жизни ты должен быть когда даже заставлен. Because we're very Потому rebellious, что мы бунтуем, we're very stubborn, упрямые, we're not necessarily godly or saintly in qualities. мы нехорошие качества проявляем. So what's going to небожественные. make us surrender to Krishna, to Что God? побудит нас предаться Кришне, Богу. So now you're forced into such a situation, you have no other option. Сейчас ты заставлен в такой ситуации, что у тебя даже выбора нету. You think you got plenty of options in your life at this stage? Что думаешь, в таком состоянии у тебя много вариантов в жизни? Ну, мое состояние, оно было таким только из-за свалившегося очень внезапно сознания Кришны и вообще из-за вариантов, которые там были. А потом оно довольно-таки стабилизировалось. Просто это скорее больше какая-то игра была. So this situation begins when I start to practice spiritual life. So this like madness. So You were mad the day I met you, before you ever came here. даже Don't blame it on this перед тем, как ты process. пришел, ты уже был безумным. Не Okay. обвиняй этот You're процесс. taking all drugs and blowing holes in your head, and you Принимал know, God knows наркотики. what are you doing. Дырки себе в голове делал. Только Бог знает, что ты там делал. You brought this mess here. Ты этот бардак с собой сюда принес. You were already messed up. Ты уже был в бардаке. We're trying to figure out how to help Мы you. пытаемся помочь и разобраться, как помочь тебе. So don't twist that around Не and then искажай blame it on это. us. И не вини, не обвиняй нас. Okay, you're the ones you're doing drugs and you're doing all this nonsense for so many years. Ты так много наркотики принимал, глупости эти делал, так много лет. I heard you were not like that before. Я слышал, ты такой же раньше тоже. I heard you were a nice guy and smart guy and Раньше doing был all active things, разумным healthy young guy. парнем, здоровым, молодым парнем был раньше.
So what happened? Что произошло? How did you allow this to happen to Как ты yourself? позволил этому произойти с собой? Who are you going to blame it? You're going to Кого- blame it on your mother, your Кого family? ты винить будешь? Свою маму, свою семью, что ли? Take responsibility. Прими ответственность. You're in the condition you're in because of choices and decisions that you made. Ты в состоянии в таком находишься из-за тех ошибок и выборов, которые ты делал раньше. Now it's your responsibility to figure out what you're going to do about it. Теперь это твоя ответственность разобраться, что ты с этим будешь делать сейчас. Right, Vlad, you're friends with Edward, right? Влад, твой же друг Эдвард. Was he messed up before he ever came to Krishna consciousness and even heard about Krishna consciousness? был Wasn't he вообще- already messed up? Он был в бардаке, когда он пришел. Он уже до этого был. We're just trying to help you. Мы We're trying to пытаемся помочь purify тебе. your mind and your senses and make you healthy again. Очистить твой ум и чувства, сделать тебя здоровым опять. And Krishna consciousness is the only powerful process that will be able to do that. I tell you right now, there's nothing else on this planet that will change you. То есть осознание Кришны — это единственный процесс, который тебе по-настоящему поможет. То есть ни одна вещь на планете не сможет изменить тебя. You're in such a condition. Вот в таком состоянии ты находишься. This is not child's play. Это не детские игры This is какие-то. life and death. Это вопрос жизни и смерти. All right, stop acting like a child. То есть прекрати You're not a child действовать. anymore. You're a как grown ребенок. man. Ты взрослый человек уже, ты не ребенок больше. So figure out how you have to fix yourself Разберись, как изменить себя, so you're not torturing your family as чтобы ты well. не мучил свою семью также. It's not right, it's not fair to them. Это неправильно и несправедливо по отношению к Stop ним. blaming everybody else. И прекрати винить всех других. Take Прими responsibility. ответственность. I know I sound a little strong and heavy, please excuse me, Знаю, but звучу немного he's in сильно. trouble and we're trying to help him. То есть, но он в проблемах, мы пытаемся помочь ему. So sometimes it takes like a strong, push. Иногда нужно такое сильно подтолкнуть как-то. We're not here to flatter you. Мы I'm не not here to здесь- make friends. I'm here to help you. Чтобы там льстить тебе или каких-то дружбу заводить. Я здесь, чтобы помочь тебе. And I really believe that you feel that И way. я надеюсь, что ты чувствуешь это так же. Otherwise, why will you keep coming back А here иначе почему продолжаешь приходить and сюда? discussing with me? If you don't think I can help you, why you keep coming back И here? обсуждаешь со мной эти вещи, если ты думаешь, что я тебе не могу помочь, зачем тогда приходишь? But now you got to take it seriously. Но It's not a сейчас joke. ты должен принять это серьезно, это не какая-то шутка, It's not funny. это не какая-то там веселье какое-то. Мы колеблемся. У нас музыкальная сторона жизни, творческая или духовная. Что нам принять, куда нам идти? Мы туда хотим, туда. Сразу мы это сделать не можем. So we are like not fixed. We have like some artistic part, spiritual part, so we don't know which way to move. You just surrender to Krishna. Предайся Krishna Кришне, will move you. Кришна будет двигать тебя. If you're a disease condition, completely disturbed person, who cares about your artistic Если part? ты It's в болезненном useless. состоянии, в обеспокоенном, кто беспокоится твоей этой самой, артистической деятельности, это бессмысленно It's будет. meaningless. Это не имеет смысла никакого. You can get an elephant and put a paintbrush in his hand and he can make abstract art. You Ты know, it's можешь meaningless. этому взять слону, в хобот поставить кисточку, он будет там картины, абстракции рисовать. Это бессмысленно все будет. You get a monkey. Или как обезьяну там. Who cares about art if you're a madman? Что какой смысл, что будет переживать о каком-то And you're not искусстве, peaceful, and если you're ты not безумный, happy, and you're not не healthy, спокойный, не счастлив, не and you're здоровый, disturbed and you're disturbing. беспокоен, обеспокаиваешь Who других. cares about your art? Кто будет переживать о твоем искусстве? First fix yourself. Вначале зафиксируй себя. Then you'll be a better Тогда ты artist. будешь лучше артистом. Sometimes you see like these musicians, they're really quite talented musicians. Иногда, видите, эти музыканты, они такие достаточно And they start талантливые taking a люди. lot of drugs and Они they're like, oh, it's начинают. helping me in my creativity and my, and they end up just shooting drugs and taking drugs and they completely end up dying early and they're
their quality of their music is lazy and ignorant, and it's not improvement. То есть вот эти музыканты начинают потом наркотики употреблять, и они начинают скатываться, и вся их музыка просто начинает ухудшаться, все начинает ухудшаться. И жизнь самоубийством заканчивается. But you know, mom's in a tough spot because the mother always, you know, is trying to encourage, you know, always trying to see the bright side and trying to, you know, see some nice quality. And so I totally understand you're in a difficult situation. Я очень понимаю вас в сложном, ну, как бы положении, всегда пытаетесь хорошую сторону как-то видеть его, как-то помочь ему, воодушевить его. But I also know he's very manipulative. Но я также знаю, он очень манипулятивный, манипулирует. And he's not being straightforward. И он не прямолинейный, не He's честный. playing games. Он играет в игры вот такие. So he's not going to play those games with me, I'll tell you right now. Я вам сразу же скажу, со мной эти игры не сможет играть. This is very good. Exactly. Now you see your mother's agreeing with me, so you cannot complain. Поэтому, видишь, мама соглашается со мной, поэтому ты не можешь сейчас жаловаться здесь. You hand him over to me for a while, he'll be a new guy, believe me. Если вы как бы, как это, мне его позволите, тогда он другим человеком будет, поверьте мне. You give me responsibility for him, Дайте мне ответственность за него. Yes, all right? yes. We'll straighten him out and send a gentleman back to your house. How's that sound? Мы его исправим и джентльмена обратно в дом к вам пришлем. Я буду самый счастливый человек. Perfect, I will be most happiest person. Exactly. В точности. Now, are you going to cooperate, Edward? Эдвард, будешь сотрудничать? Because you need a miracle. Потому что тебе чудо надо. This is not some a little bit try. No, you need a miracle. Это Now. не то, что я по чуть-чуть попытаюсь. Нет, тебе чудо надо. And Krishna can do И it, Кришна может but you сделать got to это. be Но ты serious. должен быть очень серьезным. And if you realize your problem and you really want to solve your problem, then it's possible. И если ты осознаешь свою проблему и хочешь решить ее, тогда это возможно. Вот да, понимаете, я был серьезен. I was serious, but then Krishna gave me everything, and I was just sad about that I can't receive it by myself because of my inequality. And You got to go through a Тебе process. нужно через процесс пройти. yes, and I was very sad, and I was crying about Krishna. You about- just came. Ты только пришел вообще. Yes, but You created a big problem for Смотри, ты yourself. создал большую проблему. This is not going to be solved Это не overnight. то, что в одну ночь решится все. It's not a reasonable Это expectation. нерезонное ожидание сейчас. You just little bit entering into the process and then Чуть-чуть. nothing happened after 1 week. Come Ты on. чуть-чуть там процессом позанимался, потом, ой, ничего не произошло через no, неделю. it was happening different things, a lot of things, and big things, and I was very surprised about it, and my state was very unstable because of everything that. You came with unstable mind and Ты senses. пришел с неконтролируемым умом и чувствами, You нестабильными. came in a very, very diseased Ты state of пришел mind в and очень consciousness. болезненном состоянии ума и сознания. This is not going to be solved by your just a little bit trying Это не будет решено из-за того, что чуть-чуть попытался. and then getting fed up because it's not solved as quick as you think it's going to be И solved. разочаровался, что это не так решено быстро, как ты думал, что это решится. This is scientific process, Это man. It's not a научный joke. процесс, это не шутка какая-то. So if you don't really enter into it, you cannot expect that result. Если ты на самом деле не примешь это, ты не сможешь ожидать результат какой-то. So you decide whether you're Поэтому- going to just play around and joke around and speculate and be up in the clouds somewhere with your crazy mind, or you're going to fix it up. Ты решай, ты хочешь в своем сумасшедшем уме где-то в облаках летать, либо ты хочешь изменить это. And then let me know. И Before I leave, let me know. скажи мне перед тем, как я уеду. Take your time, think about it, pray about it, and let Подумай me об know if этом, you're going to do it seriously or Помолись об not. этом. Хочешь ли ты серьезно сделать или нет? If you're not serious, then why come? You're just disturbed, you'll be disturbing Если everybody не else. серьезен, зачем приходить? Ты обеспокоен, других будешь Then беспокоить. go take your pills and walk around like a И zombie. тогда иди лекарства свои принимай и ходи как зомби.
That's the life you're choosing, go for it. Man. Если такую жизнь выбираешь, тогда иди за этим. Okay, anybody Хорошо, else? еще кто-нибудь? This was supposed to be like a light conversation, Предполагается, right? должно быть какое-то легкое обсуждение. What happened? А что произошло? It got really controversial. I hope I didn't offend anybody. Серьезно, как это, противоречивое бы все было. Думаю, не оскорбил никого. You know, sometimes I tell the daughter, I said, no one's allowed to be unhappy here. Я преданным часто говорю, никому не позволено здесь быть несчастными. You're not allowed. I tell them, Я if you говорю, come here and you're unhappy and если- you're going to remain unhappy, you cannot come here. Если ты приходишь сюда, и ты несчастлив, и продолжаешь быть несчастным, тебе не нужно все приходить. To associate here, you have to be happy and become happy and stay happy. Then you can stay here. Если хочешь общаться здесь, находиться здесь, то должен быть счастливым, оставаться счастливым. Unhappiness is not allowed here. Несчастье вот это здесь не So позволено. whatever you have to do to become happy, figure it out. Все, что тебе нужно сделать, чтобы быть счастливым, разберись с этим. Otherwise, you're wasting time, you're wasting my time, you're just disturbing everybody А else. иначе теряешь мое время, беспокоишь всех других. You want to be happy? We'll teach you how to be happy. Если хочешь быть счастливым, мы обучим тебя быть счастливым. But you're not going to just sit there and be miserable. Но ты не можешь сидеть здесь и в You got a question? страдальческом Ask the состоянии. question. Есть You have a вопросы? doubt? Спроси вопросы. Clear the doubt. Есть сомнения? Проясни сомнения. That's your responsibility. Вот это твоя But we're ответственность. not going to let you sit Но there мы and не just позволим тебе сидеть mumble здесь and complain и and ворчать, и be ябедничать, doubtful and сомневающимся, suspicious быть and miserable подозрительным и and страдать, contaminate everybody else. осквернять всех других. Not going to happen. Это не произойдет. So figure it out. Поэтому разберись. If we have 3 people, if that's all the people who want to be happy, I'll be with those 3 Если people. 3 человека, и они все хотят быть счастливыми, я буду вот с этими 3 It's going to be людьми. 20 or 30 or 50, the more the better. 20, 30, 50, чем больше, тем лучше. All right, Timo? Хорошо? Тима, He's like a nice, sweet kid, and I'm like this big, rough character, you know. I feel маленький so ребенок bad, такой. you know. А я как такой, грубый такой, личность такой, он чувствует себя плохо. Да. Please excuse Пожалуйста, me. You know? извините меня. I'm just, you know, everyone has their nature, and У I'm всех есть taking своя what природа. I saw works, И я вижу, and I что see работает. what doesn't work, и вижу, and что I'm не just telling работает. straight up. You know, it's Поэтому- very clear. Я вам прямо и четко говорю, поэтому сейчас все очень ясно и чисто. And then everyone can decide whether you feel benefited or not. И каждый может решать, получает он благо или нет. You think someone else can help you better? Go for it. Если думаете, кто-то другой может вам лучше помочь, идите за этим. When I came into Latvia, they said, "Are you here for business or pleasure?" Когда я приехал в Латвию, меня спросили, вы здесь для бизнеса или для развлечения? And I said, "Pleasure." Я как, для развлечения. Of course, spiritual. Конечно, духовного. Don't Не misunderstand нужно me. недопонимать меня. Are we all right Все в порядке? for now? Для начала. All right. I think Хорошо. that's good. I don't want to думаю. give you indigestion, Не хочу, чтобы у вас несварение произошло. and I don't want you to get mad at И me. не хочу, чтобы начали I злиться don't на want you to меня. misunderstand Не me. хочу, чтобы Let's недопоняли leave it on a меня. positive note. Давайте на позитивной ноте остановимся. All right? Хорошо? Don't be mad at me, Edward. Эдвард, не I'm злись your на меня. friend. Я твой друг. I'm trying to help Я you. пытаюсь помочь тебе. All right? I'm not asking any other thing from you. Я ничего от тебя не спрашиваю. Just a little cooperation. Просто немного сотрудничества. And let's see with mercy how far we И can go. посмотрим, как с милостью мы можем далеко пойти. We have nothing to lose and Тебе нечего everything to терять. gain. У тебя только обретение. And anytime you want to go back and be miserable, go for it. I'm not going to stop Если you. хочешь вернуться опять к своим страданиям, иди, я тебя не буду останавливать. Okay, I better stop. Лучше остановиться. Shishi Gorni Tai Ki, Jai. Srila Prabhupada Ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudev Ki, Jai. Sambhavi, the Bhakta Vrinda Ki, Jai. Gaura Pimanandi, Hari Hari. Thank you everybody. Всем That was a спасибо very большое. interesting meeting with you. Очень интересная встреча с вами была. I hope I meet you again sometime. Надеюсь, как-нибудь еще с вами увижусь. If I didn't scare you, Если не напугал вас, please come back пожалуйста, приходите. and we'll have a little dinner for И everybody. у нас также будет просад, Whatever she didn't burn. что она там не сожгла. I'm bad. Я плохой. I had 3 sisters. У меня 3 сестры. It's part of my nature. Часть моей природы.
I go everyone.